Oops. Oh, okay, it's working. Did you win? I guess you didn't, Dachi. I guess you didn't. Oh, fuck. I still have the monthly thing, right? Okay. Dachi. Yeah, you will win, right? Sooner or later. That's what I love, man. Everybody gets some love. Some people get 25 DC in a long time. Some people get 500. They say, I don't know. Some people is luckier than others, but everybody gets a piece of the cake. I love that, to be honest. Okay, this is ready. Let's put this. How are you doing? How's everything going? Oh, I finished editing the video I wanted to do. Working now? Damn. Damn. How is it there? Yeah, that's what I was gonna ask. Is it, how is the AC? Is the AC any good at work? Because it needs to be fucking great to work, right? Okay, I'm uncomfortable, as you can probably see by my movements. I'm trying to fix my shirt and stuff so I'm a little more comfortable. And I want to change my chair. But yeah, I don't know. I'll see what I do. No AC at work? That should be illegal. You want to see the skills? You have them on screen, Pablo. Bienvenido. Supongo que español o brasileño. I have 126 and 36 base, I think. Yeah, 126 and 36. With the whole equipment on, it's 221.48. On sharpshooter. On Divine Defiance, it's 158 distance, and I guess 60 Holy Magic level. Fuck. Really? From Thunder? Was it a wooden building or what? That's shocking, man. Is everybody okay? Was it an empty building or what? Yes, I do. I don't have a lot of videos there, but I'm slowly doing it. Anyway, I have a lot of clips, Pablo, with peaks and stuff. And if you have any question about a certain hunt or whatever, just let me know. Straw roof. Oh, really old one. Yeah, but is everybody okay? Did they leave? Was it already empty or what? And so many natural disasters around. But were they living there? Or was it a secondary or something? You know what I mean? They were living. Oof. Yeah, then everyone is not okay, man. Mental health is also health. And they are not okay. They are alive, luckily, but they are not okay. That's a trauma, to be honest. A big one too. Imagine losing everything you have. Yeah, yeah, exactly. Yeah, but imagine losing everything you have, right? It's really harsh. I don't know about there, but here when there are fires like that, like personal building fires, I don't know how to call them. There is also a emergency psychological treatment and stuff. They send like ambulances with just psychologists because it's a hard hit to take. Okay, let's see if we can get orcs. I guess I have enough. Ooh, I don't know. Okay, I need to put here
this so I can see it. Residential. Yeah, residential buildings. Exactly. Okay, have a great day at work. I hope you survive the heat. Love you, Dachi. Thank you, Danky Bell. Okay, my ear is wet. Buenas, Uri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hello, hello. All good, Uri? I don't know what happened at this level. At this level, before they were all very similar. Now there is like a clear order. First Norks East, by far the best. Then Norks West. Then probably Flimsies and or Dragons. They're pretty similar with West also. So West, Flimsies, and Dragons are pretty similar. Around 11 raw. And then Asylon. I think I didn't forget any. ¿En lista VIP? ¿Cómo que no? Ah, no, no, claro. Cada mundo, sí, claro, dices en Tibia, ¿no? Claro que en cada mundo tienes tu lista, pero igualmente, ¿en qué server estabas? ¿Gladera era? Oh, no estás, how long? What? Imagina no jugar al PoE, ¿no? Okay, 30 minutes, we'll do 30 minutes in castle, because my stamina is full. Also, I didn't take plasmas, right? We'll do 20 minutes or something and then go for plasmas. I'll leave these ones, actually. So North West, the castle also is 10 point something, so after that with Athlon. So yeah, it's 6 places, right? 3 are in Norks. Unsurprisingly, I would say. I don't know what's with Athlon. I think you can get better results at Athlon. I just need to find a better lap or something, because I do the same results with charms and without charms, which is stupid, right? I have way more damage with charms. And I reached these results also before the rebalance with a damage spray. The rebalance is much stronger than a damage spray. Then probably Mathoran Seal, so Inferno. You know which one I mean, right? I don't know why I can come up with a name. It has another name. But yeah, that seal is also around 10. ¿Qué tal, Emi? Yeah, but Upper Rashomon is like 9, and West also. And then you can also add every seal, right? Undead, DT, Pumin. I guess even Fadeaway. So yeah, there is a lot of good respawns. It's just that the 5 or 6 I said are basically
better than the rest, in my opinion, in my experience. Es tibia, es tibia. ¿Por qué? Ah, hay muchos de tibia. ¿Sabes qué pasa? Tibia, hace muchos años ya, de hecho, casi cuando empezó Tibia, le hicieron un hack hace mucho tiempo. Y entonces sacaron el código del juego. Pero eso era en la versión 8 o así, 8.2 creo, ¿vale? Entonces, muchos jugadores de Tibia hicieron su propio servidor de Tibia, ¿vale? Son lo que llamamos OTs. Son, pues eso, copias de Tibia, básicamente. Y Tibia, de momento, no está luchando contra ellas. Hay una que es muy grande, ahora mismo, brasileña, que es Rubini. Rubino T. Thank you very much for the sub, Tepo. Thank you, thank you. Let me do a couple of laps here and I'll spin the wheel for you, okay? Es que parece que de siempre, Emi? Yo tampoco lo hacía antes. Pero lo añadí para ver si me hacía algo. Ah, ya sé que estaba haciendo diferente aquí. Ahora lo hacemos. Pero ahora necesito este pool. Lo añadí para ver si cambiaba la experiencia. Pero yo antes no lo hacía y daba la vuelta al revés. Es decir, me iba para la izquierda. Daba la vuelta hacia la izquierda y luego bajaba. Bueno, después de venir desde la derecha, ¿no? Bajaba. Ahora lo cambié porque vi a alguien haciendo 11 con esta vuelta que estoy haciendo ahora y digo, ¿por qué no hago 11? No lo entiendo. Y entonces dije, bueno, voy a intentar, es un poco más de respawn, a ver si me da. Esto es lo que hacía diferente. Vamos a hacerlo. Yo nunca he visto burbujas, entonces no parece que sea que no me da el respawn. Pero no sé qué pasa. Hago los mismos resultados sin charms que con charms, con prey que sin prey. ¿Sabes? No tiene sentido. Con task que sin task. Entonces no sé qué me falla ahí. Supongo que la forma de andar. Supongo. Por eso cambié la vuelta a ver si me daba algo más, ¿sabes? Y también hay un OT muy grande, Uri, que es un OT de Tibia, pero ya no se parece tanto, que hicieron un Tibia con Pokémon, básicamente. Y ese OT creo que hay más gente streameando eso que streameando Tibia. Hicieron uno también de Luffy, ¿no? Y de Goku, pero creo que esos no los he vuelto a ver. No sé si es que ya no están o qué pasa. Nemphy! Dankjewel! Alles goed? How was the war zones? I went. I had to edit, so I muted. Dankjewel! Buah, dejaste de jugar Tibia cuando estaba lleno de bots, ¿no? Como todo el mundo. Y de hecho, después de eso, en la 8, ¿no? Le hicieron un lavado de cara. Los outfits, bueno, cambiaron casi todos los sprites en la 8. Yo jugué en aquel tiempo, pero dejé de jugar porque siempre me hackeaban. Y volví ahora 2 años. El resumen es que volví ahora 2 años. La historia es más larga, pero ya la he contado demasiadas veces. Yeah, I need to do the access to the gorge. I've seen 11, so
without charms, I think, which is fucking crazy. There is a really good Paladin uploading hands lately. I think it's called Ati with 2 T's. He's doing crazy results, to be honest. Well, I don't want to do this box. Yeah, I think he was doing 11 there without charms in the courts, so downstairs, right? So I need to do that access so I can add that one to my VIP list. To my 6 or 7 respawns I love. Thank you for the follow, Aedix. Cuando las runas o H se tiraba manualmente. Sí, sí, todo se tiraba manualmente, sí, sí. Bueno, yo en aquella época creía que las potis eran demasiado caras. Imagínate lo noob que era. ¿Qué runas traigo? Pues la verdad es que no lo sé, ¿eh? No sé ni si he puesto alguna, ahora lo miro. Porque como no estaba East libre, te lo enseño ahora, no te preocupes. Déjame... Bueno, de hecho, voy a acabar... Me ha dicho media hora hace 10 minutos el que está en East. Entonces voy a acabar 2 o 3 vueltas más y me salgo y lo enseño todo con calma y pongo las que quiero poner en East. Que también tengo que hacer la will para Tepo, que se ha suscrito. Dinner, okay. I hope you get some fresh air also, Nymph. Take a shower, get out with the dogs or something. Probably the heat is going down soon, right? So. Ravendon. Ravendon no es un OT. Ravendon es un juego basado en Tibia, pero que luego cambió completamente y de hecho es un juego aparte, ¿vale? Lo que pasa es que Ravendon empezó muy fuerte, pero a los 6 meses o así más o menos murió porque prometían mucho y no llegaban a tanto, básicamente. Era bastante buen juego, ¿eh? Pero bueno, se murió. No, no hay muchos jugadores ahora. Lo que pasa es que Ravendon era una prueba para otro juego que ya ha salido, que es exactamente igual que Ravendon, pero tiene criptos, que se llama Raven Quest. Y ese juego es exactamente igual que Ravendon, pero con NFTs. Y entonces ellos hicieron Ravendon para ver si el juego funcionaba y tal, y luego en vez de añadir las NFTs ahí, sacaron otro juego, que era Raven Quest, que es exactamente el mismo juego, pero con NFTs. Y ahora tienen los dos. Pero creo que Ravendon está prácticamente muerto. Y Raven Quest no lo sé. Hay un par de streamers que se pasan por aquí a veces que streamean eso. Happy Feet. ¿Y cómo se llama el otro? How is... Why don't I remember the name? What? Okay, I'm always wanting to do this pool, sorry. Bueno, hay uno que se llama Happy Feet y el otro... No me acuerdo. Que juega en Raven Quest. No, no lo he jugado, ¿eh? Así que no sé. Al Ravendon al principio Runners le dio muy duro, le gustó mucho. Esquizo, ¿no? Le dio a tope. Solo leveling también. No, solo farming. Solo farming también le dio un montón. Pero yo no jugué. Already dropping a little? Nice, nice, nice. Enjoy, Nymph. See you later. You only love your bullies, Ninkot? Man. Did anything happen today? I think they will surrender in like 1 or 2 more tries. And when I say tries, I mean their own deaths.
I was talking about it with our friend, the unpronounceable one. I think I'm gonna call him Voldemort in stream. I'm not even using the foods because yeah, it's castle, right? So how are you doing, Wackit? Are you whacking it? Sliming away? Yeah, it's too fucking hot everywhere in the world. Fuck summer, man. I'm sweating with the AC on. The AC on has been, well, the AC has been on for days. I'm still sweating with the AC on. Tonight the water spilled out, and I have hardwood floor, so it's pretty bad. So I guess I'll turn it off tonight because I don't want it to happen again. Don't mind, it's getting late, but I don't mind. Yeah, I don't know. Global warming is real now, man. They have been saying it for 20 years. Now it's fucking real. No, no, se hace bastante dinero, sí, sí. De hecho, se hace más que antes. Lo que pasa es que en Europa no es dinero. Es decir, puedes hacer $3 por hora, ahora quizá algo más. $3 por hora en Europa no vives. No es que no sea mucho dinero, es que no vives con $3 por hora. Pero sí que hay muchos latinoamericanos viviendo de Tibia. Sobre todo venezolanos y brasileños. A ver, se puede hacer mucho más. Está Baylor, que es nivel 3000, que dice que hace $5000 al mes en Tibia, ¿vale? Pero claro, es nivel 3000. No vas a ser nivel 3000 en mucho tiempo. Y probablemente para cuando yo sea nivel 3000 ya no se haga tanto dinero a nivel 3000, ¿sabes? Pero sí, nosotros aquí en Armonia tenemos un amigo que ha vivido meses de Tibia. A veces cuando encuentra trabajo lo deja, luego vuelve, pero tenemos un amigo venezolano que farmea en Tibia y vive de ello cuando puede o cuando no tiene otra opción. Y no sé
Gavix vivió un tiempo, ¿no? No sé si ahora aún vive de ello. No sé. No sé la situación de cada persona, pero sí que hay gente viviendo de Tibia. Dándole horas, claro, porque si haces $3 a la hora, pues no sé cuánto necesitas para sobrevivir al mes, pero echa cuentas. Y $3 la hora tampoco es súper fácil hacerlo, ¿sabes? Es cazando full profit, etcétera. $2 la hora sí que los hace fácilmente, yo creo. Eso estoy haciendo sin querer. Sí, lo del proficiency, a ver cómo lo dejan, ¿eh? Yo supongo que le caerá algún nerf, ¿eh? Porque lo del 60% de distance es una barbaridad con el sharpshooter. Y los ítems no, ¿sabes? Es decir, los ítems te dan muy poco daño extra y los proficiencies te dan muchísimo. Entonces, no sé. Yo creo que cambiarán algo, ¿eh? Porque literalmente, ¿eh? Tengo muchas más ganas de poder cambiar la proficiency que de conseguir un ítem nuevo. Y me va a costar mucho menos cambiar la proficiency que conseguir un ítem nuevo. Acabamos esta vuelta y vamos a hacer refill y os enseño la will, los charms y lo que toque. Hacemos 10 igual sin food ni nada. 25 days, Hayaku. That's awesome. How are you doing, man? Hay muchos, juegos basados en Tibia. Ori está también. Hay uno que es como un intento 3D de Tibia, ¿no? ¿Cómo se llama? Hayaku, how was the game that was big recently? Well, some months ago. You played it, right? It was based in Tibia, but like 3D. How was it called? You know what I mean, right? It was like retro Tibia in 3D, something like that. And what happened to it? Is it still pretty big or something went wrong or what? Come on, you know which one I mean. With the skeletons and the spider that jumped. The spider like jumped forward. It's going good. Really hot, but good. I already prepared the rebalance video. I have to make a thumbnail and description and stuff and publish it. They already edited it. The editing was faster than last video, so I guess I'm getting better at it, or this one was easier. 37 minutes recording, 2 hours editing for a 20 minutes video, but it's okay. Oh, right, you're right. It was like a beta, right? And then every time, it was like the 4th or 5th beta, and then everything got deleted, right? Apogea, exactly. Is it out or not? And how is it?
They're preparing for final tests. Nice, nice. Are you still excited about it? Best places, power level at level 300? Russia. It sounds crazy, right? But Russia. And mirror, basically. I know they were really difficult before. Like, I would wait for 400 before the rebalance. I think now they're doable at 300. Maybe not death free. No, no. Russia West at 300. Yeah. North is too difficult at 300. Castles, West. Saludos, Lord de Zomax. Sí, también hacen eso, Uri, pero no hace falta, ¿eh? Lo puedes hacer cazando, jugando. Pero sí, la gente también compra TCs a otros players y las vende a otros players. Pero para eso tienes que conocer muchísima gente, que confíen en ti y demás. Pero mira, tú con el dinero que haces en el juego, por ejemplo, yo ahora tengo 28 millones en el juego, ¿no? Pues yo podría comprar Tibia Coins. Me puedo comprar pues 675 Tibia Coins. Y cada 250 las podría vender por $8 más o menos. Valen 9 con algo. Pero claro, tú las vendes más baratas para que te las compren a ti en vez de a otra persona, ¿no? Se las puedes vender a un reseller que hace lo que tú dices y así tienes, sabes seguro que las vendes, pero si se las vendes a amigos no sabes cuántas vas a vender. Gay, we were told. Oh, wait, let's do this. Somebody asked about the charms, right? I didn't know what charms. Preguntabas por las runas, ¿no? ¿Quién ha sido? No lo encuentro ahora. ¿Pablo? O. Oh, Pablo, you asked for hands. Did you get the answer at the end? Anyway, right now I have these 3 charms. I'll probably add Overpower or Zap on Dwarf to go east. And I didn't have the minor ones, but I'll put the minor ones also when I go east. Actually, I can already put Orclops. Because Orclops is useful in all the spawns in Norks. No, no, las compras en el market y luego las vendes por dinero real. En el market tú por oro compras TCs y luego hablas con un reseller y le vendes esas TCs. Y las TCs, pues no sé, me lo estoy inventando, ¿eh? No, yo no hago eso. Pero imagino que si valen 9 y pico, ellos las venden por 9,30, 9,50, pues a ti te las comprarán por menos, por 8, 8,50, algo así. Entonces, claro, si tú haces 3 millones la hora en el juego, pues luego con esos 3 millones puedes comprar 75 TCs, pues en 3 o 4 días tienes 250, ¿no? Ok, ok, nice. Also, Fixena, I thought Sharpshooter was better at Rushamol since you get the magic level debuff, but they don't debuff the extra, right? So at lower level, I think Defiance is easier to use because your HP will be a roller coaster at 300. But I definitely try Mirror first.
Imbuements, Uri. Hace años añadieron imbuements que te dan life leech, mana leech. Entonces, yo con cada ataque me curo. Y además, me curo y me tiro potis. Y no se me va nada en potis. Estoy haciendo, mira, hemos ido, ¿cuánto hemos cazado? ¿20 minutos? Medio millón he hecho en 20 minutos. Y he gastado 330 potis. Oh yeah, the robots are a bad idea actually. I mean, you can still go hyenas, but you'll just do 3, right? You could do more than 3. I guess mirror is crowded, right? You know where you can go, but it's only like 30 minutes hand. You already know where I'm talking about, right? Wildlife raid. Okay, let's take plasmas. Shake, shake it, shake it, shake, shake it, shake it. Okay, let's wait for Kimiko to finish. He said half hour ago, so that was perfect timing. Let's pick up this. Oh, let's spin the wheel for Tepo. Spin jackpot. Tepo. Good luck, man. Ooh, marbles. The guy didn't write yet, so let's do the marbles now. We come too far to give up. I'm up all night to sing song. I'm up all night to get lucky. Up all night to get lucky. Yeah, mirror is crazy, right? Oh yeah, Reapers is really nice. Oh, Katas also. You're right. Shouldn't you use but you are fine at katas, right? Or are you struggling? I would try sharpshooter at katas. Yeah, I would try sharpshooter. Defiance is not that great, especially without enough points to improve the barrage on the wheel. Yeah, but if you're fine, with the leech, you make up a little bit for it.
Maybe at lower levels, Defiance is really nice. At higher levels, I usually feel better with Sharpshooter if I deal more damage. Okay, this is... Ah, well, Tepo won this one. We'll keep that name there. Let's find a name. Okay, I won this one, so... We're up all night to get lucky. Okay, you can join, guys. Olika Festival, no. ¿Qué es? Litafizin, Ninkotizin, Harmonia Power. Va bien, Barcelín, va bien. Con calor, pero bien. So if the three first ones are from Harmonia. Close entrance already. Start. No, Sepsa, but I did sell the Soul Bleeder later on. So Sepsa, I don't rush to spend money. Actually, right now I have money for the next improvement, but I still haven't decided what to do. And I'm happy I didn't before the summer update, because the summer update changes things. I'm not sure I wanna tier the bow now. And that was probably my first option before. And I still haven't spent my money, right? Same happened when I had to buy the equipment. And turns out when I bought the bow, I had money for like 2 bows. So I just sold some loot and bought it, and I still had the Soul Bleeder. But I ended up selling the Soul Bleeder later on because a guy on Depot kept on asking me. And I sold it to him. Not useless, but not great. Yeah. I mean, kinda useless, yeah. Gracias por el follow. Por el follow, Byron Chura. Pensaba que ya me seguías. Okay, is Tepo inside? Come on, Tepo. You won a marble race and you're not inside. I'm gonna join. And if Tepo doesn't join, my win will go for Tepo. Ah, en kick. Vale, vale. Ya decía yo, me sonaba. Vale, vale. If I win and Tepo is not in, it will go for Tepo. If Tepo is already in, it will go to the jackpot. 2 minutes to join. 2 minutitos para entrar a la carrerita. Oh, we're doing lots of marbles these days. It's so weird. It's always like that, right? For some days we do a lot of marbles, and then we don't do marbles for 20 days. There's always the monthly one. Welcome, Helen. By the way, guys, Iron Shura also streams, so you can check him out. Vites, hello. All good? Okay, I'm gonna go pick up a shake while this starts. It's gonna start almost, but I'll be right back. All good, all good. Surviving to this heat with the AC on 24/7. And barely surviving, actually. Like, right now I just got out of the room to go pick up the shake, and it's like 10 degrees more outside the room. It's crazy. Okay, good luck, everyone. Buena suerte a todos. If I win, it goes for Tepo because he won the... This race is done because Tepo won on the wheel.
Oh, that was a smart move, apparently, Ninkot. 42 degrees? That's fucking nuts, to be honest. Okay, Ninkot did a really smart move and is way in front. The rest are still going around the funnel. So there is only two options. Either Ninkot dies or he wins, right? So I would play it safe, Ninkot. He jumped in the funnel and he fell down much faster than the rest. I don't know if it always works, but it has worked a couple of times, so it sounds like a nice strategy. Only the first winner will get 25 TC. And it looks like it's gonna be Ninka, to be honest. I mean, he can still get yeeted away or something. Don't boost, Ninkot. Play it safe. Play it safe. You were lucky there, but you could get yeeted out. The rest can risk it, but come on. You're almost winning already. In doing a quest? Well, it's okay. Okay. What's gonna happen now? Will he fall down here or not? I think he's gonna do a new record of the channel. Oh no, he's not. But he did win. You weren't as fast as me, Ninkot, though. Okay, so 25 TC for Ninkot. Congratulations, man. Felicidades. Moltes feliz. Okay, enough. I think, so I've always considered myself really chill. I think I'm becoming a hyper just because of streaming, you know? But it's not intentional. Like, I find myself singing and making noises out of the blue. I mean, I was always weird, but I know. Smooth hyper. Not really, but it feels like that sometimes. Okay, let's close marbles. Let's get back to Tibia. And oops, sorry, my bad. And let's send 25 to Ninkot. Okay, there you are. Enjoy them. We're delaying 800 for jackpot. Well, the jackpot is already in the borderline, right? I think after 400, it's worth spamming it. Right now, it's probably not. But I think after 400, it's worth. And Yuki used to do it, right? He won the jackpot like 3 or 4 times. Because he used to spam it when it was 400 or more. Like gifting CCs or whatever. Okay, I didn't re-roll the praise today. Let's do it. Nothing interesting, apparently. No. And let's finish up the charms. Okay, so I was thinking, and this is Dwark. What? Tenemos Discord, pero no claim system, no. Propusieron ponerlo. Propusieron ponerlo y todo el mundo votó que no, porque no querían que lo llevase la dominando.
¿Ah, sí? He ido a varios festivales, sí, pero no había escuchado nunca ese de Holika. Okay, I guess I'll go down and see what happens. Did I end up? No, okay. Do I put on zap or overpower? Work. HP 8.9. So overpower. Okay. But I'm gonna check first, right? Or not. What vocation is this guy? He's a druid. Ah, no, you did. Well, you got the marbles. We did the marbles. I played for you, but Ninkot won. Sí, existen Tibia tokens, pero pierdes mucho más en comisiones de los movimientos y además es muy lento ese mercado. Como es un precio fijo, no es un precio que varíe, no hay nadie tradeándolo, ¿sabes? Entonces tardas en venderlas, tardas en comprarlas. Pero sí, puedes hacer eso, pero creo que pierdes más en comisiones de lo que pierdes vendiéndoselo a un reseller. It takes 2 hours to reply. Can I find him? Okay, he went the other way, so I should find him. Wait, I don't know the way. No, I don't. Okay. I wait for EK. That was tasty. The unrest wasn't great. Does this guy hunt with clouds or something? Like, I don't understand why he just went in, you know? I didn't put the last charm, right? I'll do it after the south, before we go downstairs, if I remember. Solo está en la red de Binance, ¿eh? El token. Así que sí, tendría que ser en Binance. Pero ya te digo, creo que pierdes más que vendiéndoselo a un reseller. Porque si no lo estaría usando todo el mundo y no se usa.
Okay. I'm not gonna boost because I have the feeling this guy is gonna come back with a cloud or something. So yeah. 12 raw, yeah, we're gonna do more than 12. You'll see. It's gonna be even better. No, no, me l'estava prenent ella a mi. Fa 40 minuts, de fet, fa gairebé una hora, li he preguntat quan el que hi havia a East i m'he esperat, bueno, m'he posat next, m'he esperat, m'ha avisat quan estava free, que estaven fent les Marvels, he vingut 5 minuts després de que m'avisés i ja estava aquest tio. És a dir, no... Ja està tot gravat, saps? Que m'és igual, però... Que no sé, que em podria haver escrit, saps? En plan, oye, estàs a East? No sé. Perquè no he estat offline ni res, no m'han quiquejat. Però no he entès la conversa. Li he dit i em diu, quan vols estar? He dit 2 hores. No he dit res més. He dit, si vols fem duo. I m'ha dit, no, espero un EK. Llavors, no sé si l'EK és un cloud i em faran fora o què, saps? Perquè no tenia cap sentit la conversa. I'm overpotting, but it's fine. Ciro. Un italiano che gioca a Tibia? Do you guys know any Italians in Tibia at all? I don't know any, I think. I know Egyptians, I know people from many different places, not Italians, which is weird. But I don't know any content creator in Italian either. Obviously, most content creators are either Spanish, Portuguese, or Polish, right? As like players. But yeah, I don't know. There are some Dutch, right? Like Nymph and Ruben and Bule. English, like Fiery. American and Canadian, like Ace and Craziness and just the Cap and stuff. I think they're also American, right? I don't know actually. German, like Sapsarak. I think Matherin is from the east. I don't know the exact country, but like Estonian or Letonian or Lithuanian, something like that, right? I'm not sure. Swedish, right? Like Snooze. Actually, there is a lot of Swedish people too.
Pero es italiano, Italian SpongeBob. Creo que lo sigo, ¿eh? Eso es lo peor. ¿Pero es italiano de verdad o es coño? Creo que hace en inglés, ¿no? El stream. By the way, something weird happened with the 12 raw clip. Usually I have way more views on my clips on TikTok. Well, probably TikTok the most, then maybe YouTube, then Twitch, and Instagram is the least views by far. But by far, like my Instagram clips have like 100 to 200 views, not many more. And this specific clip, the 12 raw, got like 5k views on Instagram. I don't know if someone famous watched it or something, because it was crazy. I think my top clip on Twitch doesn't have 5k views. Or maybe one clip but not more. Play or stop. Ah, sube vídeos a YouTube, vale, vale. Es que me suena el nombre, yo creo que lo sigo. Pero lo hace en inglés, ¿no? Es decir, no lo he visto hablando en italiano, diría. Me acordaría, creo. Okay, I'm getting completely destroyed for some reason in this pool. No, creo que... Creo que... ¿Cómo se llama? Adelt tiene descendencia italiana, ¿no? Ascendencia italiana. Él es americano, ¿no? Pero creo que es italoamericano o su familia lo era o algo. Pero alguna vez hablamos de Italia con él. Yo ya tengo el proficiency al máximo, ¿qué más da? Lituania, ¿verdad? ¿Ves? Lo he dicho. Es una de las tres primeras opciones que he dicho. Es que para mí esos tres países son muy parecidos. Es como un este diferente. Con clic lo tienes siempre, ¿eh? No hace falta que lo coloques. En clic funciona siempre. Lo puedes poner en hotkey, pero en clic funciona siempre.
Lo que a lo mejor es right click o left click según lo pongas. Level, by the way. Unexpected too. Sí, pero ¿de dónde lo sacan? Si es que ni siquiera sabemos cómo conseguirlo, ¿no? Es que tú piensas que el nuevo... Los nuevos ítems no vamos a tardar en tenerlos. Aún gran sanguíneo aún hay, ¿sabes? Hay muy pocos. Hay, pero hay muy pocos. Em, y no sé, vamos. Yo creo que los precios no van a cambiar, ¿eh? De hecho, los tier 0 van a subir cuando empiece a haber los nuevos, las nuevas armas. Porque los van a necesitar para hacer la estelar, ¿sabes? Pero claro, por eso no tengo claro si quiero hacer tier en el bow. Porque me va a servir tier 0, pero no me va a servir con tiers. ¿Sabes? Tier 3 no me va a servir para hacer la estelar. O no sé si me va a servir, la verdad, pero preferiría no, ¿sabes? No gastar el doble de lo que puedo gastar. Pero es que todos los ítems nuevos te dan muy poquito. Bueno, el basilisco está ahí, pero nadie ha entrado todavía a eso, ¿no? Igual que la Serpentine Tower. Bueno, en teoría Buba dijo que resolvió los dos. Pero nadie sabe si es verdad o si era troll. Claro, es que el hotkey es con teclas, ¿eh, Uri? El hotkey es con teclas, que es mejor con teclas que clicando. Con clic lo tienes siempre. Lo que pasa es que arriba del todo de tus hotkeys pone si lo tienes en right click o left click. Pero con clic siempre, si tú clicas un cuerpo, recoge. Mira. Y ahora, los cuerpos que brillan son porque aún no los has recogido. Mira, ese está brillando. Yo lo clico, ¿ves? Me lo recoge. Pero yo lo uso en teclas, ¿eh? Yo lo tengo en la F. Bueno, lo tengo en la F y en la X. Lo que pasa es que a la X no sé darle. La idea de la X era para cuando estoy moviéndome a la derecha. Moviéndome a la derecha es muy incómodo darle a la F. Entonces, la idea era, vale, pues cuando me muevo a la derecha le doy a la X, pero no sé darle a la X. Sinceramente, no sé. Soy un noob, ¿vale? No pasa nada. No podía ser perfecto. No hay mejora considerable. Es muy pequeña la mejora. Pero con todos los ítems. Es... Nada, es 4 de daño por turno lo que ganas con el Moonsilver. Literal 4 de daño por turno, ¿eh? O 5. No son 10. Y con el perk ganas 60. Es una barbaridad. ¿Sabes? Con lo del 30% de distance. Pero por eso digo que tengo muchas más ganas de lo del proficiency que lo de los ítems.
Estoy metiendo ahí porque me parece mejor para pegarles a todos, pero no lo tengo claro, ¿eh? Este pool, la verdad, no lo tengo muy claro. Tengo que ver cómo lo hace Macerín, porque él ha estado cazando aquí bastante. No. Subir Magic Level siempre es mucho mejor que el Distance. Bueno, en mi opinión, ¿eh? Hay gente que me dice que no, que a nivel alto les sale más a cuenta el Distance. Discrepo. Es mucho más daño el Magic Level que el Distance normal. ¿Sabes por qué es mucho más daño el Magic Level que el Distance? Te lo explico, es muy fácil. Tienes 200 de Distance, ¿vale? Entonces, subir uno de Distance, estás subiendo un 0,5% tu daño de Distance. De hecho, menos. Pero digamos 0,5%, ¿vale? ¿Cuánto Magic Level tienes? 50. Subir uno de Magic Level, estás subiendo un 2% tu daño de Magic Level. ¿Entiendes? Es que es uno de 200 o uno de 50. Es una barbaridad. Claro, cuando ya tienes Magic Level 42 de base, ahí sí, pues es muy caro, ¿no? Subir el Magic Level. ¿Qué quieres decir, prestancias? A ver, claro, ahora tienes. Claro. Claro, en Sharpshooter es verdad que usas el distance dos veces. Bueno, tres veces por cada vez que usas el Magic Level. Claro, en las estancias. Bueno, en las estancias. Por el nuevo barrage que va por distance. Entonces, bueno, no sé, esto tendría que verlo, ¿eh? Lo podemos mirar luego si te parece. A ver, ¿cuánto llevo aquí dentro? 20 minutos, ¿no? Entonces, si no ha vuelto este con un EK, es porque no venía con EK, ¿no? Bueno, no venía con Cloud. Busteamos. Es que lo he sacado y me he puesto amarillo al momento. Así que me voy a esperar a bajar las escaleras. Espera, que no te leo. Ah, no, no, claro, claro. El proficiency que quieres es el de distance en autoataque, 100%. Pero en cualquier bow. Da igual, el Moonsilver o lo que sea. Son 66 de daño, es una barbaridad. La duda que tiene la gente es si va a ser solo a un target. Pero no, yo creo que ahora mismo está aplicando a todo, pero yo el otro día lo estuve probando y le hacía el mismo daño a todos los bichos. No le hacía mucho más daño al bicho que estaba atacando, ¿me entiendes? Ok, toca ponerse un poco de protección, ¿no? Aparentemente.
Ah, aquí había un +2. Vale, ahora tiene sentido. Qué rico. Yo pensaba que estabas hablando que salía más a cuenta entrenar distance. Pero uno de distance, que sube muy poco todo, ¿me entiendes? Lo que pasa es lo del. Con el Ethereal Barrage lo tengo que mirar, ¿eh? Creo que lo miré, pero no me acuerdo. Lo tengo que volver a mirar. No sé si vale la pena, ¿eh? Quedarme por el Blummo, pero bueno. A lo mejor me tengo que parar aquí, ¿eh? O por lo menos ir mucho más lento. Entrenaste online, ¿no? Y cosas, Brook. Pero que da igual el distance que tengas. Como si tienes distance 100, sigue siendo mejor subir Magic Level. El distance sube solo, cazando también. Ah, lo compraste a 100. Muy bien. Eso es lo que sale a cuenta. Sale mucho más a cuenta que entrenar, la verdad. Pero esos distance ya te digo yo que seguramente los han entrenado online, ¿eh? Me tendría que haber quedado, pero ya es tarde para eso. Sí, pero offline training no te da nada. Tardas más de un año en tener 120. A 130 no llegas nunca. Tienes que estar 20 años entrenando. Por eso te digo, esos son en telas, en el golem, ¿entiendes? Luego, si quieres, miramos cuánto tardas en offline training en llegar a 130, ¿eh? Pero ya te digo que va a ser años. Pero muchos, no dos. Shielding 123. Hostia. Pues es mucho tiempo, ¿eh? En estatua eso. Bueno, yo tengo el Shielding 114. Y ya te digo que mi distance no es de estatua. Bueno, no es solo de estatua, como puede haber estado cazando. Pero sí que es verdad. Bueno, puede ser, ¿eh? Hostia.
Luego lo miramos. Sé que se me va a acabar el amuleto, ¿eh? Pero no tengo tiempo de mover el ratón hasta ahí ahora. Ahora sí. $12 para EK. 9 años, 130. Sí, pero es que te dice que tiene 133. ¿Y cuánto shielding hace un RP en el tiempo que consigue 133? ¿Me entiendes? 133 es muchísimo, ¿eh? Es mucho más que 130. Parece... Ah, son solo 3 más, sí. Probablemente sea más del doble de tiempo, ¿eh? Lo voy a matar. Va rápida, ¿eh? La tasca aquí ahora. El Bulmo seguramente valía la pena, pero bueno. Sí, sí, el Magic del mago en offline no tiene ningún sentido. ¿Pero cuánto tarda un RP en tener 133 de distance y cuánto shielding tendría en el mismo tiempo? Es que 133 es muchísimo. ¿12 años? 133. ¿Y cuánto shielding tendría en 12 años? Es que es eso, ¿eh? Ya he dicho. No iban a ser 2 años, es muchísimo tiempo. ¿Hace 12 años que hay offline training? Sí, sí que hace 12 años, hace más. Qué locura, ¿no? Estar 12 años poniendo un chat a entrenar. Yo no he estado ni un año sin jugar y poniéndolo a entrenar. 6 Raw, nice. ¿En Rocha o dónde? Fixena. Ah, en Cathedral. Hostia. Hostia, claro, que ahora con las... ¿Qué ha sido con las de fuego?
Qué locura, ¿no? Tierra. Ah, claro, porque tienen el mismo poder todas las flechas, no es como las runas antiguamente. Yo estaba pensando, ¿por qué usaba yo GFBs? Usaba GFBs porque la de tierra tenía menos poder. La Stone Shower. Pues ya está, esos son... Bueno, entonces es parecido, ¿no? Entonces ha sido offline. O sea, pobre esa persona, ¿eh? Estar 12 años haciendo login y poniéndolo a entrenar. ¿Para qué? Tampoco te vas a llevar mucho, ¿eh? A ver, te llevas algo, pero 12 años, ¿eh? No, nunca intenté, pero igualmente, aunque fuera real, Uri, ahora no valdría nada. Lo que antes era un tesoro, hoy en día es loot que tiras a la basura. Hay mucho más dinero ahora en el juego que antes. I did, yeah, yeah. I answered, but yeah, I didn't see you had ads. Basically, this is the first place, northeast. Second place is probably northwest. Well, second place is probably between northwest, Flimsys Benor, and Dragons in Nimmersat. And then Asilon. And I'm forgetting something. Oh, then Nork's Castle also with Asilon. And if that's not enough, I said like 6 hunting places, right? If that's not enough, you have Upper Russia, West Russia, which are not that great, but it's good still. And also all the seals, right? So Mathuran seal first, and then Pumin, Undead, and Fairway. So I gave you like 10 options. Oh, and Ingle. Ingle -3 is also great. So yeah,
Plenty of options, actually. No voy, básicamente, porque no tengo chance y no tiene sentido. Además, igualmente solo maxea a 10, ¿no? Más de 10 no se hace. Aquí estoy haciendo 11 y porque estoy distraído con el chat y tal. Ayer estuve... ¿Ayer fue? Bueno, hace poco hice un pick de 12. Yo creo que Feru en general está muy outdated. Igual que librería. Librería está completamente outdated. Si puedes venir aquí, no hay ningún sentido. Bueno, por chance. Pero no tiene sentido ir a librería. Con menos esfuerzo aquí haces más experiencia y profit que en librería. Bueno, profit es discutible en fuego. Claro, claro, sí, sí, eso tiene sentido. Si estás en un crowded, bueno, yo he dado ahora, acabo de dar 10 opciones, ¿eh? En la que Mazoran estaba pues top 7 o top 8. Entonces, hay más opciones. Pero sí, supongo que en Secura está todo crowded. Pero lo que tienes que hacer es conectarte al server safe y reservar. Porque el claim de Secura es en el server safe, ¿no? Reservas en el server safe y ya está. Pero ya he dicho, mira, East, lo mejor de lejos. El único sitio donde he hecho 12 hasta ahora. O piqueado 12. West, un poco peor, pero todavía bien. Y seguramente Flimsys y Dragones parecido a West. Dragones de Nimersat, da igual el piso solo. Si vas en dúo sí que mejor el main floor, pero solo los dos pisos están bastante bien. Entonces eso ya son... Bueno, después de eso también el castillo de aquí de Norx y Asilon. Entonces ya he dicho, aquí son 3, más Asilon, más 2 de dragones, más Flimsys. 7 sitios he dicho ya. Y luego ya sí te irías a Mazoran. El octavo sería Mazoran, porque maxea en 10. Sí, sí, es lotería, pero bueno, que lo puedes intentar. Pero bueno, 10 sitios, alguna hora del día tienes que tener. Bueno, acabo de decir 7, ¿no? Que digo que son mejores que Mazoran. Alguna hora del día, uno de los 7 tiene que estar libre. Y luego ya, pues eso, Mazoran y después ya, pues... Bueno, y Ingol menos 3 también será mejor que Mazoran. Lo que pasa es que yo a Ingol quiero ir con Divine Defiance y con Divine todavía no tengo el Amresal 2. Puedo ir con Sharpshooter, ¿eh? Pero... Bueno, quería ir con Divine. Fui en dúo estuvo bien. Y de hecho, cuando ya te bajas a los 9, Ingol Surface también es una opción. ¿Sabes? Cuando ya haces Rosha West, Upper Rosha, Humin, Undead, Peruway, pues también te puedes ir a Ingol Surface. Hay muchísimas opciones. Por encima de 9 tienes 15 opciones o más, seguramente. Que es una pasada, ¿eh?
La primera vez que yo hice 9, la gente me decía, hostia, sí. Bueno, la gente. Gente de este servidor, ¿eh? No pros. Que evidentemente los pros estaban haciendo más que yo. Pero cuando yo hice 9, me decían, anda, yo el máximo que he hecho ha sido 8 en librería, en team. Y ahora haces 9 solo muy fácilmente. Uy, Samu. Sí, 1500 flechas por hora está muy bien. No es nivel Macerin, pero está muy bien. Yo no sé cuántas estoy haciendo aquí distraído, ¿eh? Por ahí, ¿no? Mira, más o menos. Yo 40 minutos, 1000, pues sí, más o menos. 1500, 1500 y algo, ¿no? Claro, Macerin creo que después del rebalance ha pasado de 1700. A ver, aquí también hay escaleras y tal, ¿no? Pero que no es excusa, ¿eh? Que podrías hacer 1700 igualmente con las escaleras si las timeas bien. Es simplemente subir la escalera justo después de tirar la flecha y así no pierdes el turno. Claro, claro, depende del respawn. Las 1700 creo que son en Darklight. Creo. No lo sé, la verdad. Porque en Darklight creo que ellos también hacen escaleras, ¿eh? Si son en Darklight, ole sus huevos. O en la cripta, ¿no? A lo mejor en la cripta creo que solo va alrededor. No, ¿sabes? No tiene escaleras, no tiene puertas. Entonces, no tiene nada en la vuelta que le haga perder flechas. Mira, yo ahí acabo de perder una flecha porque sí. Gracias por el follow. A lo mixta. Correcto, correcto, es lo que estaba diciendo. Lo he entendido yo solo, ¿sabes? Ah, no, hostia, porque pensé, claro, en Darklight hay vuelta, Sin escaleras, pero claro, es la vuelta de nivel 900, así, no es la vuelta de nivel 2000. Por eso he caído, ¿eh? He caído después. Sí, sí, sí. Pero bajan porque somos mancos. En plan, si esto lo hiciera un puto bot, perfecto en Tibia, podría hacer el máximo de flechas aunque haya escaleras, ¿eh? Porque si tú usas las escaleras justo después de tirar la flecha, como cuando te equipas o desequipas el bow o el quiver, pasa lo mismo. Si lo haces justo después de la flecha, no pierdes el siguiente turno. Pero claro, si lo haces un poco más tarde, que siempre tardamos un poco, ¿no? Entonces sí, sí pierdes el turno. Pero sí, yo creo que. A ver, ahora después del rebalance es más fácil. Pero yo antes decía, cualquiera por encima de 1400 está bien. No es top, no es soy un puto pro, pero está bien.
No, porque es mejor que todo lo demás, pero sí que es más floja que antes. Sigue siendo mejor que la Carpet y demás, ¿eh? Pero ya no es increíble como era antes. Ahora es un poquito mejor. Entonces, si eres nivel 300, 100% sigues desbloqueando la granada primero. Si eres nivel 1000 es discutible. A ver, seguramente uses la granada. También a niveles muy altos, por ejemplo, Matherin no está usando la granada. O al principio del rebalance, cuando salió el rebalance no la estaba usando. ¿Pero por qué? Yo creo que tiene que ver con que ahora matamos más rápido y ya no te da tiempo a pegarle a toda la box con la granada. ¿Entiendes? Claro, la granada tiene sentido porque le pegas a más mobs y más fuerte. Pero si ya no le pegas a más mobs o se mueren la mitad de mobs por el camino, estar parado en vez de ir siguiendo para el siguiente spot, 2 turnos, cuando podrías estar moviéndote y lureando más, no siempre sale a cuenta. Si le pegas a todos así, pues quizás sí. Pero ves, ahí incluso se han muerto algunos antes de que explotara, diría. Y yo veía muy claro que le iba a pegar a todos, ¿sabes? Pero sigue saliendo a cuenta, ¿eh? La granada. Esto que hago aquí no está bien. Pero bueno, no sé. En mi instinto me lleva a las escaleras, ¿sabes? Me dice, quédate pegado a las escaleras que luego subirás más rápido. Estos monstruos tienen un boss, sí. Hay un boss que es Baldruk, que de hecho está en la puerta. Ah, no, no es este el piso. Es que este piso se parece mucho al otro. Luego te digo el piso. Es un piso en el que yo bajo las escaleras y me voy para el norte y entro a un edificio. En ese piso está la puerta para ir a la lever del boss. No sé si se está haciendo ya, el boss. Al principio lo hacían bastante, pero como había nuevos ítems y tal. Sí, claro, eso es lo que me dijo todo el mundo en el Discord de Kusnier. A ver, Crosser no la pondría nunca, ¿eh? O un Cursor sí, pero para mí es demasiado esfuerzo. Prefiero estar cómodo. Lo que hacen es la tiran con el cursor adelante, sabiendo que esto es práctica, ¿eh? Luego, ahora parece una locura. Y tal y como lo estoy diciendo, parece que yo diga que es una locura, ¿eh? No digo que es una locura, es práctica. Y cuando lo dominas ya te sale solo. Pero la tiras para adelante sabiendo que cuando explote tú vas a estar ahí donde va a petar con los mobs alrededor, ¿sabes? ¿Veis? Yo ahí casi no le he pegado a bichos. Pero en Crosshair no lo haría nunca, ¿eh? Yo lo pondría en Cursor. ¿Para qué vas a hacer 2 clics? ¿Me entiendes? Claro, hay que matarlo para poder... Para poder... Mira, ya está la bounty. Para poder cazar arriba, en el castillo, cuando he empezado el stream he cazado ahí. Para poder cazar ahí y usar el teleport que yo estaba usando para dar la vuelta bien, tienes que haber matado al boss primero. Mira, Mega Dragons. Pues a lo mejor lo hacemos.
Mira, este es el piso del boss. Ahora cuando llegue al norte del todo hay una puerta. Pues esa puerta te lleva a donde está el boss, básicamente. Esta puerta de aquí al norte. Claro, claro. Es un cursor. Es decir, la granada sí que es menos importante que antes o menos fuerte que antes, pero sigue siendo mejor que el tapete, el avatar y el Gift of Life. Lo que pasa es que, por ejemplo, el Ballistic Mastery es mejor que la granada. El 25% en el barrage, si estás usando el de Divine, es mejor que la granada. El Massan creo que no. Bueno, no lo sé. Puede ser que sí. Pero creo que no. Y te diría que el Ethereal Barrage también, pero claro, si tienes Ethereal Barrage, tienes granada tier 2 por lo menos. La cosa es que la uses, ¿eh? Pero la tienes. Hay casos en los que es mejor no usar la granada incluso si la tienes. A mí me parece una locura, ¿eh? Pero los hay. ¿Verdad? Cuando vas a pegarle a 4 bichos, mejor tira un Masan y sigues, ¿sabes? Más que nada porque, por lo que decía antes, porque la granada te ralentiza. Te tienes que parar para tirarla. Puedes hacerlo, lo que decía Emi. Puedes hacerlo en cursor y, y tirarla hacia adelante y así no te paras, pero no te creas que es fácil. Bueno, a ver, yo creo que si te pones a practicarlo puede llegar a ser fácil. Pero para mí ya no estoy pensando en cuántos turnos me quedo, en si tiro para adelante o para atrás para rodearme, ¿sabes? Yo estoy cazando chill, aunque no lo parezca. Puede no parecerlo para algunos. No estoy min-maxing en plan, ¿sabes? Voy a dar un paso adelante y atrás todo el rato para que me sigan todos y no se quede ninguno. Voy a semi-rodearme cada turno para que el Massan pegue a más bichos. Voy a subir la escalera justo en el segundo que he tirado la flecha para no perder una flecha. No lo estoy haciendo. Si lo hiciera, como el otro día, ¿no? Haría el pico de 12 otra vez. Pero para mí es mucho esfuerzo para poca recompensa, ¿no? Estoy haciendo que 11 con algo, 11,3, 11,4. Me parece muy bien. Subir un 5%, ¿es un 5%? 5%, sí. Subir un 5% por estar mucho más atento a la hunt. Pues si estuviera cazando solo sí, porque además me entretiene, me lo paso bien, ¿no? Pero como estoy en stream, estoy hablando, leyendo el chat, luego me cuesta mucho leer, me cuesta mucho todo si hago focus, ¿sabes? Entonces, para un 5% no me merece la pena. Estoy chupando spirits que da gusto, ¿eh? Lo que hace cazar cómodo. En plan, he gastado 700. Seguramente no necesitaba las 700. Es mucho más cómodo tirarte una spirit sin pensar que ir cambiando. Bueno, a ver, me he tirado 400 manás también. Y seguramente las manás no las necesitaba, ¿eh? Pero eso es acto reflejo. Cuando empiezo a spamear, en plan, me baja la vida amarillo y empiezo a spamear ultimates,
cuando me vuelve a subir la vida verde sigo spameando manas, porque sigo haciendo la rotación, cambio el botón que toco, ¿sabes lo que quiero decir? Se me había acabado el amuleto, no sé en qué momento. Ah, perro. Claro, claro, lo combinas con la carpet siempre, que es lo que yo hago. Tiras la granada, aquí ves, tiro la granada y ahora tiro la carpet. Entonces son 3 turnos de carpet si me quedo, lo que pasa es que me he movido. Pero si me quedo son 3 turnos de carpet. 3 turnos y medio, de hecho, ¿no? Porque pegas 3 turnos enteros y además pegas la granada. Qué bonita granada esa, ¿eh? Cuando pegas así a 10 bichos o más, da gusto. Sí, hay muchos bosses mucho más fuertes. Hay un boss que no lo hace nadie. Se mató 2 veces cuando salió. Le hicieron un rework porque la forma en la que se mató se ve que era un bug, que no era la mecánica que querían que se hiciera. Y no lo ha vuelto a matar nadie todavía. Y ahora van a salir unos bosses que en teoría son más difíciles que los que existen, pero no, no es verdad. No son más difíciles que ese. Serán más difíciles que Soulwar y que, y que Rottenblad, ¿no? Que son las dos quests top level, digamos. Pero no es más difícil que Road Renderer, porque ya lo han matado en el test server. Y Road Renderer no lo matan. Sí que hay quests, sí que hay monstruos, quests y... Bueno, quests creo que no. Pero bueno, sí que hay monstruos y bosses que yo no he matado aún. Incluso que no puedo llegar a matar, ¿no? Como el Road Renderer, que a ver, algún día se matará otra vez. Pero por ahora... Sí, correcto, Emi. Que solo hay uno y lo tiene el Alpha Charlín. Que hoy estaba hablando de eso con la guild. Que este se estaba quejando porque había hecho el bow tier 8 y ahora salía otro bow. No te quejes, cabrón. Tienes más dinero tú en Tibia que la población media en la vida real. ¿Y te quejas porque te vas a tener que gastar 20 euros? Pues gástate 20 euros, cabrón. No llores. Es que no sé, me parece surrealista. Claro, Morsaval es muy fácil. Si nadie lo trolea, es muy fácil. Si alguien trolea, pues es imposible. Hice un vídeo de eso. Cuando salió Morsaval aquí en Harmonia, que creo que más o menos sale el mismo mes en casi todos los servers, ¿eh? Es decir, ese vídeo lo va a ver la gente dentro de 6 meses, cuando vuelva a salir. Pero bueno, yo hice un vídeo. En Harmonia lo matamos en 20 minutos, ¿eh? Pero hice un vídeo de cómo explicándolo todo para que la gente deje de trolear sin querer. El que trolea queriendo va a seguir troleando, ¿no? Y va a matar a todo el server. Pero que la gente no lo haga sin querer, que se vea el vídeo, coño. Que ya había un par de vídeos, ¿eh? Pero cuando yo lo busqué no encontré ninguno. Y tuve que preguntar a mis compañeros de guild cómo hacerlo. Pero sí que hay uno de Tibia Guides. Lo que pasa es que es en retro PvP, entonces es una estrategia un poco diferente.
Y también está el de zurdo, ¿no? Que zurdo que usó la grabación de Baylor para explicar cómo se hizo la primera kill del Morsabal. Y de hecho todo el mundo sabe matarlo por eso, seguramente. De hecho, yo puse el link de sus dos vídeos, de esos dos vídeos en mi vídeo. Porque ellos lo hicieron antes. Pero bueno, para que más gente sepa hacer el boss y no se trolee tanto, ¿no? Porque muchas veces se trolea porque no sabes. De Boborga es muy fácil. ¿Lo puede matar solo un jugador? A de Boborga. Seguro. Piensa que a Perú se lo puede cargar uno solo. Creo que ya se ha hecho. Otra cosa es que no entre nadie y te dejen probarlo. Pero sí, yo creo que se puede. Todos estos bosses relativamente viejos se han quedado outdated. Ahora para los levels muy altos son bosses muy fáciles. Incluso para los levels no tan altos como yo. Piensa que estos bosses de mundo que deberían ser super guays, los hicieron más fuertes. Bueno, más fuertes. Hicieron hace poco, bueno, hace ya un par de años, ¿no? O más. Pero hicieron que al principio tuvieran mucha más armor, porque si no, literal no les podías pegar porque se morían en un turno. En un turno se morían. Ahora duran menos de 10 turnos. Y duran menos de 10 turnos porque los primeros 20 turnos creo que son, tienen más armor. Si no, no durarían ni un turno, es lo que te digo. Los hicieron relativamente inmortales al principio para que todo el mundo tenga chance a darle un hit. Y a todo el mundo le pueda contar la kill, aunque no se lleven loot. No, no, ni lo... Bueno, y ahora tampoco te creas. Como no lo tengas en pantalla cuando spawnea, entre que te mueves y no te mueves, haces... ¿Sabes? Porque está crowded el sitio. Caminar encima de gente, te vas para atrás otra vez. Entre que haces el step y no haces el step, ya lo ves amarillo como con suerte. Con suerte está amarillo cuando lo ves. También depende del server, ¿eh? Hay servers y servers. Pero claro, piensa que Feru, por ejemplo, habrá varios servers, seguramente Secura y Antica sean unos de ellos, ¿no? Donde habrá varios tryhard intentando con cooldown 8 y todo cargárselo. Entonces, ahí no dura nada, no dura 4 turnos. El primero seguramente no lo hacen porque saben que tiene mucha armor y no les va a servir. Pero al segundo o tercero le meten todos cooldown 8, doble gran con y a tomar por culo el boss. Y ahora con el Rivalence yo creo que van a durar todavía menos, ¿eh? No sé si ha salido ya algún Wall Boss en algún server desde el Rivalence. ¡Hostia! Hubo Gaz aquí ayer, ¿no? Mierda, no me acordé. Tendría que haber ido. Aunque sea para ver cómo se moría la gente. O no fue nadie, a lo mejor no fue nadie, porque no... Me enteré por la mañana, pero luego no me acordé, ¿no? ¿O ha sido hoy? A lo mejor ha sido hoy. Ya te lo he explicado, ¿eh? Lo de aguantar el daño. Tengo... Ahora hay imbuements que te pones en la arma, en la armor y en el helmet y robas vida y maná con el daño que haces. Entonces yo ahí, en cada turno les estoy haciendo, pues si pego a 8 bichos,
A lo mejor hago 10.000 de daño, ¿sabes? Entonces me curo un montón con eso. Me curo mucho y gano mucho maná. Entonces, hoy en día el RP tanquea muchísimo, sí. Y antes del rebalance más, ¿eh? Por lo del IRI. Hostia, ¿en serio? Estaba seguro de que se moría con la flecha. Lo del XP Analyzer sí es real. Sí, lo del XP Analyzer es real y está abajo porque estoy aquí hablando y haciendo el tonto. Pero lo del Hunt Analyzer sí que he pedido una task, lo puedes ver muy claro en el, en el gráfico, ¿no? Del XP Analyzer, que hay ahí una subida de golpe y luego vuelve a bajar. Pero es factible, ¿eh? Si haces full focus, puedes hacer lo que pone el Hunt Analyzer. Mira, 1516 flechas estoy haciendo. Que antes preguntaba Ficciona, ¿no? Sí que es verdad que hay escaleras, que eso, ¿no? Estoy distraído. Pero bueno, 1500 está bien. Excusas, excusas. Soy un noob. Soy un noob, ¿eh? ¿En verdad? Es decir, al lado de mucha gente me pegan 2000 vueltas. Al lado de otras era al revés, ¿no? Pero... Sí, 6 7 turnos. Aquí duró 8 10. Porque la gente no tryhardea tanto, ¿sabes? Mira, creo que voy a acabar el boost y me voy. A ver esto. 10 minutos. Este entiendo que es un clown, ¿no? A ver. ¿Qué os apostáis que el tío que ha entrado antes sin decir nada, entra ahora con un cloud? Que me ha dicho alguien que entra en 5 minutos. Apuesto que es él. No, no tengo los 200 ahora que lo dices. Pero casi, ¿eh? Tengo 170, no sé, algo así. Bueno, casi. Que el bono está cerca. No es el 4%, pero es 3, algo.
Ah, no está la música puesta en el stream, ¿no? No lo había pensado. Porque antes la he quitado para el vídeo, creo. Bueno, luego lo miro a ver si está. A lo mejor la he vuelto a poner y no me acuerdo. Quiero decir el vídeo, ¿eh? No... Sonar, supongo que está sonando, si no ya os hubieseis quejado. Que déjame ver esto. Sí que me ha bajado la experiencia, ¿no? Solo mirando lo que me estaba diciendo el cloud. Qué fuerte. Es eso, ¿eh? Te paras un segundo y baja una barbaridad la experiencia. Pero estamos contentos igual. Bastante experiencia ya. Llevamos hoy... ¿Cuánto llevo? 1 hora 40 de... No, parece que vayamos a hacer 2 levels hoy, ¿no? ¿Cuánto dice? Sí, hoy hacemos 2 levels. Qué guay. Esto del Bewitched es genial. Pero hoy me dejo mucho loot, ¿eh? Por el camino. La gente siempre me pregunta por el profit. No os fiéis de mi profit. Seguro que en estos sitios se hace más profit del que hago yo. Porque spameo potis, me dejo loot por el camino. Vamos a intentar así. Es que este pool no me gusta nunca, como, ¿sabes? No hay una forma limpia de hacerlo. O yo no la he encontrado, seguro que la hay, ¿eh? Pero yo no la he encontrado.
Me podría haber dejado acabar la lab. Quedaban 2 boxes. La gente, de verdad. Anda a tu casa, ¿qué te voy a contestar? Si hablases, te contestaría. Pero si me dices entro, pues entra. ¿Qué quieres que te conteste? De verdad, La gente, no sé, no la entiendo. Y encima se queda aquí fuera. Pues, haberme dejado acabar. De verdad, Hostia, no sé, tío. No entiendo a la gente yo. El tema es, depende de cómo caces, Uri. Es decir, primero aprende a cazar a lo loco y luego te pones Inmus. No te pongas Inmus si vas a cazar ratas, ¿sabes? Porque no te van a servir de nada, te va a salir más caro. Pero los Inhuman se pone Powerful, Void en la arma y en el helmet, Vampirismo en la arma y en la pechera y crítico. Mira, ¿ves? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Estaba claro, ¿no? Estaba claro, ¿no? Lo sabía, pero de lejos lo sabía. Ay, vale. Es decir, entiendo a la gente más de lo que pensaba, ¿no? Vamos a dragones antes de que pierda la estamina. Hubiese acabado, ¿eh? Uf, es que- We got kicked, but we were thinking about leaving in how long? 5 minutes? 2 minutes? He could have let me finish, but whatever. People is weird. Oh, okay. Is it real though? Yes, okay. Upstairs. Okay, so it's fine. We lost the boost already. Come on, let's work. Ah, ya lo tenía. Ostras. Ya lo tenía en VIP, pero no lo tenía como Cloud. Cloud. Hay que ver, ¿eh? ¿Dónde vamos entonces?
Ah, le voy a escribir a este. Let's write this guy, see how long. Maybe I should ask downstairs too if he says very long. ¿Qué opino? Nada, un OT. No tengo nada que opinar, ¿no? Si quieres subir de nivel rápido y jugar menos, como cualquier otro OT. A ver, como cualquier otro. Mejor porque los OTs no duran tanto, ¿no? Pero ya está, nada más. Okay, the guy said 10 minutes, so actually we have just been walking around for nothing, but it's okay. 11. Sí, son iguales los dos. Solo 10 con algo, 11, sí. En team, abajo hicimos 11,5, arriba no tanto. Arriba menos. De hecho, algo más de 11,5 abajo, creo. Si ya había ACDC. El tema de Rubinó también es que es muy activo en Brasil, pero el server europeo no es tan activo, ¿no? Pero... Sandy is next. I next, vale. Pues no tenemos dragones. Roleo. Tengo full rolls. Should I roll or should I roll or should I not? Sí que puede, pero no lo hacen. ¿Cómo que no puede? Sí que puede, pero no quieren. No sé, no les interesará por algún motivo. Pero sí que puede, sí. Puede demandarlos, claro que sí. Es un plagio evidente. What should I do? Should I roll or not? Because this is gonna be... I'll roll because I have full. We could do cobras, but it's not great, so I'm gonna roll it. Let's check Asylon. I guess it's gonna be taken. I have to say, it's way harder now to get spawn than it was before the rebalance. So I guess there is way more people playing, which is good, to be honest. It's something good for the game. Not so good for me, because yeah, I've been outside the respawn for more than 10 minutes already, right? Or yeah, about 10 minutes. We could do it at walls, but walls is not great. I think as if we have no other option, we can do that. And I guess it's gonna be. Do I want to? Let's check Plimsies first. Is there any other one interesting? Not really. Buenas, Kabuto, ¿qué tal? Sí, tengo que hacer las weeklies, pero antes tengo que gastar la estamina. Bueno, tengo que hacer las weeklies. ¿Hay algún objeto imposible?
Supongo que no, ¿no? Estos dos me los voy a saltar. Ya está. El resto hago weeklies. Tendría que haber hecho Hunters antes. ¿Sabes? A ver si tengo suerte. Porque si no, Hunters va a tomar para siempre. Ay. Warzone en mi vida. Ni siquiera he hecho el bestiario. Warzone 8. It's more a profit spawn, right? But could be. The issue is I like XP, so. I mean, before getting Warzone 8, I would do this one on walls. Well, but it's 3kk. Maybe it's worth trying. I don't know how it would go. 3 can be true. You see? I know where I'm going. 3, not 4. But it's gonna take like an hour. It's gonna take more than an hour to do 400. So 4kk in an hour is nothing. I'm not gonna do 8 there. So am I gonna do 6? Maybe. So it could be worth. But here I'm gonna do 10 and get the 800, right? And I know it for sure. These I don't know. So yeah, this one could be an option. I would probably do it if I had less than 5 rerolls. It's not the case today. So apparently I'm going flimsies. Whoa, Craig! What are you? Oh, it's Sunday. Okay, okay. Okay, it's Sunday. It makes sense. Dragons will be free in 1 hour, but I will also not have stamina in 1 hour, okay? So we'll just do flimsies for today. Let's check inside first, just in case. Okay, it's free for sure. How are you doing, Craig? Thank you very much for the raid. Fun day, Sunday fun day. Thank you very much. Have a great day, man. Okay, I have to check. Your belly's talking. Thank you, thank you. Enjoy your food. Okay, let's put low blow on flimsy. Overpower on mean. And divine on freakish. Big hairy man. La vaca. No, pero Pornhub siempre está pillado.
Aún no he probado Pornhub después del Rebalance. Obviously, it has to be you. Oh, I have to change everything. Okay, let's change everything, but I'm already in the letter. Boo. 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 Trying Warzone 8 would be actually pretty fun. And I don't have the Bestiary. Yeah, it's not going to be today, because today I already thought I was going to do 2 levels, so let's do them, right? Ooh. Soul Leader? Grats! Wait, wait. Con directo. Grats. Felicidades, señor. Mira, para hacer el nuevo bow. Para hacer el estelar. No lo vendas. Bueno, lo repartís, ¿no? Pero paga, paga y te lo quedas. No sé de dónde estoy pillando experiencia, ¿eh? I don't know where that XP is coming from. I'm gonna need some more, and that's annoying. Are there some in the market? No? Interesting. Why? I will put some on the market. But let's buy some in Etron, I guess. ¿Lo ves muy lejos el estelar? Bueno, no sé, el boss ya se lo han cargado en el test server, así que parece que van a empezar a caer bows dentro de poco, ¿no? Pero sí, sí. Igualmente va a subir de precio todo, creo, ¿eh? Con eso de hacer el estelar. Okay, give me a second. Las estrellas. Badum. I need cap for flimsies, so it's good I remembered. I don't think I need, well, maybe some ultimates, right? I don't have many. Let's get some ultimates. And let's get some arrows. Actually, let's get all we can, and we put them in the 10k. 10k is fine. And now I buy 2k. Let's change the wheel. Personal pieces. Casi, casi, ¿eh? 4 puntitos. A lo mejor está libre, porco, vamos a verlo. ¿Cuántos divines? ¿Qué? ¿Qué? Eso es algo del PoE, ¿no? Supongo.
I imagined. Katie is obsessed with Path of Exile now. Un poquito, mi amor. Supongo que los primeros sean muy caros. I guess the first new bows will be very expensive. And I guess that's it. Oh, I didn't change the spell. Wait. Nor the charms. Well, I did put the charms. Did I put the minor ones? Yes, okay, perfect. And why is there no gold in Path of Exile? What's wrong? They are poor or what? Ah. I always did this floor counterclockwise, not even thinking about it. But maybe it works clockwise too, right? Cotorríe con la bandita. Siempre estoy hablando, siempre estoy hablando. Con la boca seca ya de tanto hablar. So how was Craig's stream? What did you do today? Did he play some Paladin also? He's been playing some Paladin lately, right? And how is that sexy monk doing? For me, it's crazy that I can do this now, right? There it was just a box, but sometimes that pool is a crazy overpool. And I can just sit there in the box without any issues, you know? ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué cuentas? ¿Juegas Tibia? ¿Dónde juegas? ¿Qué haces? ¿Qué vocación? ¿Qué level?
Tucu, tucu, tu. De Barcelona. ¿Tú eres fan de Buba o ese nombre de dónde viene? Ah, sí, Buba Hexlord, obviously. Obviously, Buba's fan. ¿Buba realmente descifró el Dragolisk y la Serpentine Tower o no? Here? Doing 3 floors? Ah, with Port Cove. Okay, let's see if Port Cove is free. Actually, I don't know. So let's check. Do you usually stop here or do you leave it for later? I always have the doubt. I can just kind of walk while attacking, but without killing everything. You go in a different way? Okay, I'll check. Oh yeah, this is not free. Oh, we checked. What do you do differently? I guess I know. I'll check. Well, you can tell me or try to explain me. Basically, I guess -1 you do the same, it's just going around, right? -2, do you go different direction or do you simply don't go south? Well, if you go Port Cove, you do go south. But then you can, so Port Cove lap is longer than -3, so you can just go to the center from the north, right? Like as soon as you come in, you go to the center and you go to the southwest and to the Port Cove teleport through the south, right? I was doing that when I was mixing both, but I haven't been able to mix both since the rebalance came out. These places have been crowded since. So I'm wasting this. So let's use this or this better. Okay. When I was mixing both floors for tasks before the rebalance, I was not doing this lap on -2. Was that before the rebalance? Before, well, -1 and -2, I think they peak at like 9. I made like 9 point something one day, but then the next lap was like 8.6 because there was half the respawn basically. Just -1 and -2. But now you can take also -3 or mix with Port Cove. Also, Matherin was doing more than 9, right? At like 500. But yeah, it's Matherin. Okay, I'll check it later because anyway I cannot go Port Cove. Ya se cumplen como 10-11 años del Prime de Buba. Bueno, pero no. Ahora volvió. No sé si ha vuelto a parar. Pero volvió primero con Project Fibula, que era un OT, y luego jugó Tibia RL cuando salió el Rebalance. No sé si ha seguido o no, pero jugó.
Pero lo que digo es, en su prime, él dijo que había hecho el Basilisco y Serpentine Tower. ¿Es verdad o lo dijo para irse por todo lo alto y ya está? No, no, pero hace poco jugó Tibia RL, que me sorprendió mucho a mí también. No sé si fue solo un día o si fue solo por el Rebalance, no sé. Pero hace poco lo vi en Tibia RL y dije, ¿qué? Pues sí, volvió por Project Fibula, supongo que porque le pagaban. Claro, pero nadie lo sabe, ¿no? No sé. Podría haber compartido. De hecho, podría aún compartirlo hoy en día. Porque es muy raro que nadie más lo haya hecho, ¿no? Hay mucha gente investigando. O había mucha gente investigando. Bueno, y ahora hay gente que perdió esperanzas porque quitaron de las listas de los que se hacen Findish al, al Behemoth, ¿no? De Serpentine Tower. Yo sí que había visto fotos, lo que claro, nunca sabes si es real, si es un OT, ¿no? Fotos del Behemoth fuera. Pinta fake, sí. Igual que también había visto fotos de alguien dentro de la room del Basilisk, ¿no? Que yo ya no sé ni dónde está el Basilisk, la verdad. De pequeño me acuerdo que me interesaba y yo pasaba por ahí, pero siempre estaba cazando en Dwarfs o entrenando en Dwarfs. Pero si ahora me dijeras dónde está, no tengo la menor idea de dónde está. Thank you, legit. I'll check. And then in Porco you just do the first two teleports, right? I was doing 10 point something here. I don't know how much I'll do now. I'm just chilling, right? Anyway, we level up twice today, so that's perfect. How are you doing, by the way? And how do you feel about the summer update? I'm not too excited about the items. I'm excited, well, kinda looking forward for the proficiency changing. I think that's about it for me. Oh, you only do the first floor in Portco? And that's enough? That's surprising. Well, it's enough for 10. Okay. What do you like most about it?
Well, maybe not for sure you need both. I'm not sure only the first will be enough for me, actually. The lap is much faster than -3. Actually, I could try skipping south, right? If I'm not going purple. You have it full holy, right? Yeah, I guess it is. Yeah, exactly. Yeah. I will know on the first lap. What? 10% more weak? What? I don't follow. Never crack into me with that. I don't know. They don't like me. They think I don't smell well or something. Yeah, but I don't have spine. And I don't care, actually. It's not going to be much more. I don't think there is much more with this lab. Maybe 200 more? Well, I'm already doing 10.3, right? So, meh. No, I know Crypt Spine. But do I want to buy Crypt Spine just to confirm this? Not really. If it was 13 raw, I would. But it's not, so, meh. Yeah, I know what you mean, but I need the whole lab right now.
Ah, yeah, it's 700. Yeah, obviously. If you're doing 9, you want to do 10.5, right? But if you're already doing 10 point something, do you want to buy something that makes a little more damage? I don't know. Maybe. Oh, but the thing is, I don't know how much the max out is going to be. Do you think it's going to be much more? I don't think so. I'll check your lap afterwards and maybe I will change it next time I come. But oh yeah, I know what you mean. But you skip the north. You skip one north lure. So when you go down, you go to the center, right to the south to the big room, and then you go northeast. But then you're not pulling everything from north of there, you know? You may, but you may not. I think I tried it a couple of times and it was just the same, so I kept my own. Well, after summer update, I will have 130 more damage per arrow, so it's a lot. Like I'm hitting what, 500, 400? It's a 30% more damage on the arrow. It's crazy. Spain. I'm from Spain side. Siema. Jaded. Do you really? At Jaded, I would use the Thunderstorm arrow, right? But yeah, I guess so. People is reluctant to use the Elemental arrows, but I think at Jaded, the Thunderstorm arrow is worth.
a lot also. I would at least test it. It doesn't really depend. It's a lot more damage. You're hitting less mobs? Yes. It's a lot more damage. Obviously, it's not the same than here because you're luring more. What? Because Will is boosting it? Will is boosting physical? Where? I don't get it. Yeah, but it's just 5%. It's still better with thunderstorm. It's just 4% actually. It's still better with thunderstorms. And you don't need 1500 for that. I could have Ballistic Mastery. Actually, when I go Energy Leap, I use Ballistic Mastery. It's quite the opposite, but you get what I mean. I could use Ballistic Mastery now. But you only boost 4%. How strong are they to physical? I think the difference between physical and energy is way, way more. Like, a lot more than 4%. Yeah, exactly. So I think even with Ballistic Mastery, I think the Thunderstorm arrow is still worth. Here they're just 50%. And the fire arrow is way better, right? There is no doubts about it. We can check it out later, actually, if you want. Or are you already completely sure with Ballistic Mastery the physical one is better? Yeah, but you don't hit 18. You hit 18 maybe 3 turns out of the box.
The average is probably even less than 10. Well, for sure less than 10. You have to think about the average, not about the best turn in the whole hand. Okay. Level. I was saying you may hit 18 when you in the best turn, but the average is not going to be 18. The average is probably lower than 10. The average mobs you hit. Yeah, you double box, but you're not on the box forever. The box doesn't last that long. We can check it. Don't worry, I have those stats. I'll check it. Don't worry. And you can have them too if you want them, like your own. I'm gonna check Matherin's ones, but you can check your own if you want. Do you think Darklight and Jaded are completely different in the double boxing sense? Completely different? Why? No, actually I think in Jaded, how much are you doing raw? Exactly. So you are hitting less mobs. You're telling me I'm right. You are longer time running, so you are hitting less mobs than they are hitting at Darklight. Also because I jaded with the totems, you want to move more. Even if you have 10 mobs on you, you want to be moving when the totem is next to you. You know what I mean? You want to kill them in the air, not boxing. So I think I have the stats from Matherin. How many mobs he hits on average. I think, I'm not sure. We can check. At Darklight. Wait, I went the wrong way. I want to check these mobs. With those, we can calculate the arrow. And that's benefiting, using those stats is benefiting the physical arrow. And I think the Thunder one will still win. But I might be wrong. So that's why we check it. 8.5? Yeah, you're talking before the rebalance. There has been a rebalance, Damian. We just picked 10.8, right? So you can see I'm using fire arrows and I'm using spells all the time. I'm not using runes. You really want to see? Don't worry. Give me half hour. We check it out. Do you have half hour? Okay. Are you doing 3 floors, Damian? You mean your numbers are post rebalance? Are you doing 3 floors? Maybe you're just doing 2. You need -3 after 9. I think you cannot do more than 9 with only 2 floors.
Exactly, that's the issue. You're overkilling. You need to go -3 or go porthole. And then you will do more than 10. You will do more than I do, obviously. You see, now I go to -3. If they let me. Can I walk, please? Okay. I don't know how to walk anymore. But yeah, we just picked 10.8 last lap. Not bad. And I was just thinking about Jaded, actually. I wasn't thinking about the hand. I could try to lure the northeast corner, but I think I'll only do that if I have a lot of them coming from the south. Right now it wasn't many, and I think they die before I take them out, right? So I need to have more mobs if I want to try that. You see, this is -3. You don't care about the mobs. They're not dangerous anymore. Right now it was just a box, but even with overlure, it's fine. There was a finish the other day and it was fine, so don't worry about the damage. Actually, I think the third floor is even the best floor right now. Or I feel like that. I would love the south to be a little more dense and not so tight, so I could keep running instead of stopping. But I feel like this is really nice in general. You see? We pick higher down here than upstairs. On rapid -3 is insane? Yeah, I can guess so. But does it make sense to make it clockwise? Because I always made it counterclockwise, I think, just because every time I went down there it was for the boss, so I went north, and then when I came hunting, I just did the same. You know what I mean? But maybe clockwise makes sense. Clockwise in -3, yeah, exactly. That's what I meant. Because I'm doing counterclockwise. Just, it was just, I didn't even think about it. I just did it. Counterclockwise is best? Okay. I'm gonna kill it just because they are red already, so... Ooh, nice! I thought I was gonna be stuck there with 3 mobs.
Is it the same, Damian? Okay. Welcome to Kick. El Sorcerer está más fuerte a niveles medios. El RP a niveles altos. Porque pegas a más bichos. Ya está, no tiene más. What do you guys think? I think the Sorcerer is OP at mid-level. I consider mid-level higher than me, to be honest. Even though there is less people, that's what I consider mid-level in the game. And I think the Paladin then overscales it just because Paladin hits more mobs. I know some people is complaining, saying MS is OP. I don't think they are OP. I think they are OP at some level range, but the Paladin still overscales it. Thank you for the follow, Damian. Yeah, I think Cobras is nice, but I don't know. I don't love the place. I did the Bestiary not long ago, so I think it's a task I will do when I have less than 5 rerolls. But that's about it. The lab is pretty long, right? To make more than 10. That was annoying because that's a nice pull. Maybe not great, but a nice one. So losing it is annoying. But it's fine. Oh, really? I thought it was gonna die in one turn. That's why I kinda waited for it. Yeah, but I mean, it has been always like that. Like, different vocations get power peaks at different levels, right? The Paladin was never good at low levels. Now it's a little better, but it was always the worst at low levels. And then he was strongest at higher levels, right? Now the Druid gets comfortable before the Sorcerer does. Thank you very much for the sub, Bem. How are you doing? I'll spin the wheel for you in 20 minutes, okay? Ya casi, sí, la semana que viene 1000. Pero no es un abuso. Seguro que hay gente que va más rápido que yo, ¿eh? No busteo, ¿eh? Busteo una vez al día ahora, quiero bustear. Muy bien, ¿tú qué tal? Better than flimsies? I don't really like cobras, I don't know. The normal lab caps really soon. At like 7, you're already overkill. Thank you very much for the subs, News. You just started the hype train, man. I'll spin both wheels after this, right? It's just... What? 18 minutes left. So you go to the top, right? To do more than 10 at Cobras? You need the ceiling and everything. Sup, Nymphy?
827, 128 de distance. Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Te salió bien de precio y todo, ¿no? La distance vale mucho más que eso ya. Entonces, genial. Come on, move, freakish. Average 10.3 is not bad. And we started slowly. We started below 10. So I guess the average can be higher. I like flimsies because I think the experience is pretty stable. You know, in other places, it's more luck dependent. Like luring some mobs may not come, or with ranged mobs, some may stay away from with the unrest. You know what I mean? Here, it's pretty stable, I think. Even with guys messing up the lab. I guess they are doing the access or the boss or something. Why is people annoying? They are people some. Yeah, I forget that sometimes. I guess I'll do the South Pool now because they kind of messed up half lap. I mean, if they want to die, that's fine. I can make them happy, but why would they, right? They didn't walk pretty fast, so I think they were low levels. This is an easy place to kill low levels at. Just lure the whole place and say goodbye. Ah, you left it free because I took too long to reply, right? Yeah, I had too many chats. Or you mean before? You mean the it's free? I know it's hard to believe. That was funny. But yeah, someone wrote me. The issue is I had too many chats open, so I saw it like 20 minutes later. You will try Cobras now? Nice. I did the Bestiary at around 700, I think. The Viziers are the one I finished later. But, you will go on Sharpshooter, obviously. Okay, 13 minutes left.
A lot of Harmonians around, that's nice. Yeah, I would definitely go sharpshooter. I would definitely go sharpshooter everywhere almost, except here. Dragons, Defiance can be better, but I don't have double unrest on Defiance, so I still use sharpshooter. Anyway, the difference at Dragons would be pretty small. $136 base is crazy. So you get like 230 something with sharpshooter and everything. Okay, they killed here apparently. Oh no, they have killed. I have to find a way. I guess I just have to close chats. Because obviously, since I'm streaming, and some people may say things they don't want everybody to know, right? Like Nemesis bosses or whatever. I have the chat not in screen. But then, like now somebody wrote me. Okay, let me reply because it's not too long. It's 10 minutes. When someone writes me, now because I was already talking about it, so I was noticing it. But usually when I already have too many chats per screen and it's just the red arrow on the right, I don't see it at all. Physical. Sharpshooter and physical barrage? For sure. Almost everywhere, actually. By the way, I made a Paladin rebalance video. I didn't upload it yet, though. But today I edited it. So, I guess tomorrow, or maybe tonight after the stream, I'll upload it. What time is it? Yeah, tonight, definitely. I don't optimize the timings. I guess the best time to upload a YouTube video about Tibia, if anyone want to know, is probably around 5 p.m. Because the first 24 hours count a lot on the algorithm. Like, if you get a lot of views on the first 24 hours, the algorithm will recommend it more. And everybody's watching Tibia at like 5 to 6 p.m. Or at least that's the most views I get. So yeah, I guess if you upload it at 5 p.m., you get a lot of views on the first 24 hours because you get the first and the second day 5 p.m. You know what I mean? I just upload it whenever I finish it and I can. I think it's sometimes around 5 p.m. because I sometimes do it before the stream. Like today I was editing before the stream, but my stamina was full and I finished editing. But yeah, I didn't want to spend more time uploading, putting the description and so on with my full stamina.
So I just opened stream instead. Even at undead dragons, it's physical barrage and sharpshooter. Although people think divine is better there, it's not. We actually tried it. I knew it already, but I was there with sharpshooter, and everybody entering the chat was saying, "Oh, you should use divine here. You should use divine here." I tried divine, and I was almost dying basically. And obviously doing less raw. Magic level is awesome. Magic level is much better than distance, but it's not 5 times better than distance, right? And the stances are 5 times different. Hey Missy, alles gut? I saw your avatar yesterday, your ladybug at Subsadax. How are you doing? How are you coping with the heat? The crazy heat. Although today it's already a little bit better, right? Zeker! Today it's fine? Nice. It's not here. I'm actually even sweating with the AC next to me, but it's fine. We're surviving. My throat is dry though. Like 30, that's fine. 30 inside is fine. It's 27 here inside and I'm sweating. But yeah, I prefer the cold. Let's say it like that. I'm a human heater. Not hater, although sometimes. I'm a lover. Nice. I have a new AC and it was working better than the one I had last year. But yeah, it's not enough. But the apartment is not mine. I'm renting, so I don't want to put a real one. You know what I mean? I definitely prefer freezing. I prefer, but not over this. Like, I think I prefer 0 degrees to 25. And that's not what most people think, for sure. Most people love 25. Not me. My perfect temperature is 18. But going down, I don't have much issue. I just can wear more clothes, I guess, if needed. I never have 3 layers, imagine.
Like when it's really cold for me, I just put a coat on. I don't even have something in between the t-shirt and the coat. And so yeah, I have a lot of margin to get warmer if I need to, right? But at 25, I'm already sweating while sitting, so I can do nothing about it. Yeah, I mean, 22 is okay. The issue for me is with the heat. Once it's not okay, there is no, like, there isn't a spectrum, right? It's not like, okay, now it's a little too much, but it's okay. No, no. As soon as it's a little too much, it's too much. Because I'm usually already naked and sitting, so what else can I do to get cooler? You know what I mean? There is no more margin than that. I cannot remove my own skin. Wow, yeah, that's crazy. But that's not usual, right? In the Netherlands, like, what's the usual temperatures in summer there? Here it is. Not every summer. Some summers are better than others. But it's basically always over 30, right? Some summers it's 40. That's a lot. But 30 is granted. 30, even I think even 35 is granted. I would like to report the sun. Yeah, deport it, please. I think if global temperatures keep going up like this crazy, we're gonna end up doing something like Mr. Burns, uh, hiding the sun with a giant umbrella or something, a spatial umbrella, like in the space. Crazy things like that, like put some protection to the earth, not just next to us. I don't go out. I only go out to walk the dogs, and I try to make it as fast as possible because I die even in the shadows. I work from home, have a portable AC, and still die. I mean, it's better. It's way better than nothing. Way better. Like when I get out of this room, it's completely unbearable. Right here, okay, I'm still sweating, but it's bearable. Also because of the humidity, right? It removes a lot of humidity.
Fuck cobras. 8kk? That's nothing. But were you going all the way up? I mean, it's usually an EK place, right? Lita did more than 10 average and 12 peak, right? But that's a 1k EK basically. Okay, yeah, the issue is you don't have. We need density, and there is only density in like the first and second floor, right? After that, it's mostly boxing. You could probably do better in Report Kai. Who's Kai? Cobra Kai? You are Kai? Okay, nice. He. Why would we report him? He's a nice guy. There aren't many of those actually. He even had a camera recently on stream. I had to rate him that day. Like, that was an event. Most times I watched him, he didn't even have the mic on. But he was writing on the chat. I have to say, that's a skill. Yeah, I know. Yeah, we're gonna check. Let's log out on this chart and let's check. Jaded with Thunderstorm. When is the summer update coming? That's the wheel. Okay, nice. Why two wheels? Well, we check now. Okay, let's open this here. Let's open. Give me a second. I'm opening. Okay, and let's share it. Here, here, and here. Okay, so I think this. Oh, okay, yeah. Is it that low? Okay, wait, because there was one with dark light. Let me find the dark light one. Okay, this is dark light. And yeah, the numbers of the hits are higher. Okay.
Let's put the jaded roots in. But I wanted to have the hit numbers. Bloated, man-maggot. Wait, I'm gonna open it just in case. I usually buy premium time for a whole year on a reseller, and it's like $60 a year. I think it's the cheapest way, but I know I'm gonna play the whole year, or I expect myself to play the whole year. If I wasn't sure, then I would. It depends. I will look into it. I bought it sometimes with TCs. I bought it on the webpage. Wait. And the amount of mobs, do you know more or less? Is that? I had it, but I don't remember. I don't know what I'm writing, but okay. Wait, else I can check here. Give me a second. Oh, wait, I sent it to him. So I know, wait, I can find it. I can find it because I sent it on Discord here. Actually, this was already a comparison, but not with your numbers. 1491. Roted Mava, 1000 quotes. 2288. Wait, I'm lost now. Wait, what's this comparing? Okay. This is. So you would go Divine, right? There? You would go Divine Defiance for sure. Muy bien, eso hago yo. Muy bien, Emi. Está bien. Bueno, hago yo. Hago yo cuando me concentro, ¿no? Porque hoy que estaba haciendo menos. You go Divine. Okay, then it's the same. Here. Okay, so this is just Divine Defiance. These are different numbers. But let's put yours. 1414. Yeah, but how much is it with everything? Well, 128 is 160, right? And oh, 50 loyalty, it's more than 161, 62, something like that. And magic level is also 62 or so, or more, actually. 64, I'm gonna say 65, something like this. PPP, PP, PP, PP.
Okay. Wait, let's change the arrow already. Yeah, because of holy magic level and killing magic level, because you get the extras. I'm putting already here. You know what I mean? You get oh yeah, that's 12. Okay, then it's 64. I don't remember, but let's put 64, whatever. With the 12 included, I mean. Anyway, it doesn't really matter. It doesn't really change the damage of the arrow. But I have to change this. So with the out attack, instead of 6.5, oh, how many would you hit? 5? Double? No. I think this is Dark Light, and he's hitting 6.5 with the arrow. Because you're a lot of time running, and when you're running, you don't hit that many. Obviously, in the double box, you are hitting, but when running, you're not hitting that many. Yeah, it's hard to know. We could know trying it though. Oh, wait. I have my okay, wait. I'll put just what I hit on flimsies. Where is flimsies here? Okay. Auto attack 3.5. Okay, that's very low, but you'll probably do more than that. But let's do it like this and see what happens, okay? So yeah, it's almost double. I mean, I had put 4.5, right? But look, even on 3.5, you're gonna hit more than 3.5. 3.5 is what I do at flimsies. At flimsies, I'm barely boxed, and it's never a double box, right? So on a double box, you would at least hit 3 more. And even like that, it's almost the same. So as soon as you hit 4 mobs average, the thunderstorm is way better. But wait, because this is with Matherin's perks, I think, or what? Ah, there are no perks at all. This is my will. Okay, let's check your perks you sent me. Why aren't they? Ah, here. I'm gonna have them on the other screen. So you have Divine Grenade stage 3. Doesn't change anything, but anyway. Distance +2. What? No, wait. You're not gonna use this? Why do you have? Ah, just for the grenade. Okay, that makes sense. Masan +7.5, I guess. Why doesn't it say? Well, damage and healing, you have
32. Anything else? Oh, Divine Barrage. Okay, it's here. Yeah, I guess that's it, right? Yeah, this one is my son. Oh, wait, it's not 13, it's 7.5, but anyway. And the second one is Positional Tactics, which... Oh, well, that's the first one. Okay. And what's the grenade? Because this is not showing the summary is not showing the numbers of the... Oh, it's Divine Empowerment, okay. Okay, it's points on... Oh, it's not. You only have 2. What's the gem you have on the first wheel? Minus 60D? Okay, on the... Yeah, okay, that's hard to calculate, but anyway, it doesn't affect the comparison. But anyway, you see this comparison? Well, I'll send it to you also. Yeah, okay, because you didn't send me anyone with Ballistic Mastery, you're right. Pierce. Yeah, don't worry, don't worry. Basically the same. If you hit 4 mobs. Okay, we can check that also. So basically, with Ballistic Mastery, well, if you have Ballistic Mastery on both, it's still better with the Thunderstorm. So apparently, if you hit 4 mobs with a Thunderstorm, average, the Thunderstorm is better, always, than the Diamond. Even with charms. No, not Polski, sorry. I'm Spanish. MS gives you what? 8% what? Physical pierce? Really? Oh, that's interesting. Then this is 12. Yeah, then it's not. Then, yeah. What without Ballistic Mastery? Yeah, then they're pretty similar. Okay, yeah, the MS buff is the interesting part. Okay, we'll leave it at 8. Well, let's do 12. Let's leave this with the MS. Okay, then you use the Diamond Arrow, right? Let's leave Diamond Arrow. Oh, no, wait, I wasn't counting this. But it's fine. Now let's change this to 6.5. Wait, no, let's put Thunderstorm again. Yeah, the DMS is the thing that makes it worth using diamonds. Without the MS buff,
But it's not a buff, right? It's a debuff on the mob. Sub strength. No, it's not sub strength, it's the other one. Expose weakness. Yeah, yeah. Druid is really, really strong now. And really comfortable. Ah, okay. Ah, that may be. Siema. Expose weakness. Elemental pierce, not physical. 4% physical. What? Huh? What? What's this? This table is just confusing, right? Wait, let's see if we have elemental pierce here. No. Oh, yeah, yeah, that makes sense. Yeah, yeah, yeah. But then element, what elements? I don't understand why is it called elemental pierce. It does. Why does it only show holy, physical, and ice? I don't understand. You know what I mean? Physical is not elemental. And if we count elemental, then thunder is also elemental, right? You know what I mean? Then you also have energy pierce, don't you? Yeah, okay, then it's not like that. Like this then is 8%. Even if this is 12, whatever. Okay, okay, that's fine. Yeah, Paladin is stronger. Everybody is stronger. But that's not true. Sayatic. I have a friend, level 800 Druid, doing more experience than I do as 900 Paladin. He's just spamming chains and he's doing 11 and a half raw solo. So Druid is also really, really strong. No, Druid is already buffed a lot. Maybe you're using runes or something. Don't use runes. Use the forks. Okay, you're back. So I added the 8% physical energy pierce. No, it's 8%. So the pierce is 8. And since they are not strong, it applies 4. Do you want to see it? Here it says 706, right? If I put nothing, it's 683. Well, you already see it's 20 something, right? So it's 4%.
But let's do 683 times 1.04, 710. It's even less than 4 for some reason. Yeah, no, but it applies it. Yeah, the calculator applies it. So it's only adding 4%. Do you see what I mean or not? Yeah? Okay. Still, the thing is, now this is better. But this is with ballistic mastery. Okay, so ballistic mastery, diamond arrow is better. What? Okay, okay. Let's do sheets. You shouldn't go Warzone 2, Sayak chick. Go Norks, go Dragons, go even Quadas. You're fucking strong now. Go Goanas, go Asilon. Go any of those places and then you tell me you do less experience with Druid. Perk, turn damage. Let's just do perk, turn that, well, arrow. Diamond. Ballistic, well, BM. 10 what? Yeah, what of the three? You want to check the three with the thunderstorm? Okay. So this is ballistic mastery, right? Wait. Let me see. Yeah, you have the 25%. You have 8.5 on Caldera, right? 8.5. Oh, so you don't get the 8%? Yeah, then definitely the thunderstorm is better. No runes as Paladin. I'm looking. So basically, a legit rod is hunting Jaded, and he was wondering. Well, I told him Thunderstorm Arrow was better, and he didn't think so. Now we checked it, and it seems to be better in most cases. If the MS is doing exposed weakness and he has ballistic mastery, then the Diamond Arrow is a little bit better, but just a little bit. It deals less damage on target, but in general it's better because in total it is more damage. Okay, so now we have the same on both sides, right? This is ballistic mastery. Now let's check your other wheels. The other wheel, instead of ballistic mastery, so this is 8 and 8, it's not 12. Now we're going to check different wheels. Instead of that, you also don't have the same damage and healing. Wait, let me check the ballistic mastery again. You lose a lot of damage and healing here, why? Ballistic mastery was 26. You have one with 32. This one has 16. And what do you get in return? Oh, positional tactics. Okay, with positional tactics, you have the extra holy magic level most of the time. You can also send me the link. Maybe it's easier.
But yeah, this is 3% holy magic level, basically. Because you always have mobs on you. And yeah, don't worry, it's okay. And what else do you get? That's it, right? So you're changing Ballistic Mastery for positional tactics that I already knew. Ballistic Mastery is better than positional tactics. A little bit only, but it is better. And here you can see it, right? The difference is small, but it is better. Okay, now this is the other one, right? Um, so I sent you the link comparing Ballistic Mastery to Positional Tactics. Ballistic Mastery is a tiny bit better than Positional Tactics. Now let's check this one, right? On this one you have way more damage and healing. Let's check if I did. Yeah, it was with, do I remove it? Okay, so let's basically delete this here and leave 4 here. It's still the same. You also lost a lot of damage and healing, so. No, on this one you gain a lot of damage and healing, right? You have 32 here. Okay, so Ballistic Mastery is better. Let's compare Ballistic Mastery against the other one. It's 32. And you're using... Oh, wait. Because there was no grenade on those two. Well, anyway, I'll remove grenade here. And leave this as 5. And here you have grenade tier 3. Right? Okay. So what else is there here? The barrage, and that's it, right? Well, you have this barrage, but it's not useful. You're not using it. I guess you only have it for the tier 3. Yeah. Okay, for the boss. Okay. So it's 32 damage and healing. Anything else that makes anything interesting? Not really, right?
The thing is, on the other one, you have the carpet. Here you don't have the carpet. So I also have to put that in. And the carpet is tier 2. So it is 10% more damage every 14 turns for 3 turns. So it's 10% more damage 20% of the time. So it's 2% more damage. 11 turns. So it's 3 turns. It's 25% of the time. So it's 2.5 more damage. I said 2.5, right? I have 10% here. Let's put 25. Oh, wait, it's not on this side, it's on the other side. Yeah, these two are really close. Because I don't have extra damage, basically. You see? And you have 10, and I put 10% critical chance, so 25% extra damage is 2.5 total damage. But we can also put it like what are they all the same category? Vermin? Are they all vermin? Because yeah, I guess it makes more sense if I put this. But they are very similar now. Not all the same. And that. I'm lost now. Where was the... Sure. They're still pretty similar, but it looks like and what's the last one? Beetle. My Bionic Beetle. Garmin. Yeah. So they're very similar, but Ballistic Mastery seems to be a little bit better. Ballistic Mastery, Ballistic Mastery. Ballistic Mastery is a little bit more damage. Yeah, obviously, it's Ballistic Mastery with Carpet versus Grenade Tier 3. Grenade Tier 3 gives you a lot of damage and healing. And is also a lot of damage. But the Carpet, if you do it on cooldown, also gives you a lot of damage.
Yeah, actually, Matherin is not using grenade at all. He started skipping it. I don't know why. Well, I guess for something similar to this. So yeah, it was an interesting. Actually, I'm gonna save it myself. The ballistic mastery one, yeah. The worst one is positional tactics. You also lose a lot of damage and healing there. Grenade is similar to ballistic mastery, but it is a little bit worse. This will, yeah. Although, wait, 1 second. Ah, because you have this. Okay, yeah. Because I was thinking if you change this to another one, like anything, like Caldera or whatever, and then you do this. Well, you don't really care about that. It's actually less points. Have you thought about anything like this or not? Oh, right, you also have Masan. Yeah, yeah. Yeah, yeah, you're right. Wait, that's not the one. Yeah. Yeah, then definitely this is really good. Yeah, I know, you're right. This is even more damage here. Wait. Oh, you mean you lose this here? Ah, no, no. Okay. It was on both sides, so it doesn't matter, right? Or does the other one have it? No, the other one doesn't have it either. So it doesn't matter. It's still better, you know? It was on both sides. It wasn't added on one side or not on the other. No, no, damage and healing is plus 26. I saw it. It's 22 plus 4 from the gems. Here. So I take points from here. You mean like this? Yeah. Or what? Yeah, yeah. Wait, how many did you have? Okay, I removed this basically. Ah, then you don't. Well, what do I have? You said 4 points? It looks like you need more than 4 points. You don't want to lose this, right?
You see what I mean? Yeah, my son is here, but this is 1400 points. Yeah, but okay, wait. Yeah, exactly. So you mean you're gonna use Gift of Life for 4 more levels, and then in 4 levels you do this, right? With 1400 points. Okay, yeah. That makes sense. And that's crazy. But then you lose, yeah, okay, then the damage and healing goes down to 22. Okay, let's compare it with the one you have now, right? It doesn't make sense to compare it with the worst one. Okay, now they are the same. This is Ballistic Mastery like we had it. Well, yeah, then you change it, right? I mean, with the Ballistic Mastery. So I'm going to compare 22 damage and healing. That is obviously less damage, but then you gain the Caldera, right? 8.5, which is huge. So for sure, this is better. Yeah, way better. Well, way better. 1% is actually a lot in Tibia. It doesn't seem so, but 1% is actually a lot in Tibia. Yeah, that's the question now, right? Without the MS thing now, right? MS is still going to use the defensive one. Wait, now here it's 6.5. Still much better Thunderstorm if you hit 4 mobs. Do you use... Have you... Do you save your server logs? You know what I mean? No, I mean because you can validate this, you know? I have... I will send it to you in private, basically. But I have a configuration file to make my server log longer. 10K lines instead of 1K or something like that. And I save it. That's how I know on Flimsys. This was just the first test, by the way, on Flimsys. That's how I know on Flimsys with the fire arrow I was hitting this. Because here I have 800 turns, basically. You can check. If you hit 3.5, which you won't because you double box, right? So you will hit more mobs. Then it's better to use diamond. If you hit 4, then it's better to use this. Also, you can try diamonds and see if you hit more than 6.5. Maybe you hit more, you know? And then we can compare with those numbers if you want. But right now, with the numbers from what we made, it looks like Thunderstorm is way more damage. Like 200 more damage or 140 more damage per turns. Okay, in both sides, right? So I put 8% more pierce in everything, basically. But also in energy pierce. No. Right? Then the diamond arrow becomes better. Yeah, the MS is the changing point. Because obviously 8% physical damage is a lot of damage. Which is weird. What's weird is the arrow damage is less. Wait. Ah, because you hit more mobs. Yeah. Obviously.
It's because this goes to 2 mobs more or 2.5 more than the other one. Very interesting, actually. I don't know if it was for the rest of the people, but for me it was. ¡Oh! ¿Qué página es, Ángel? Espera, te paso. Perdonad, que os acabo de leer, estaba súper atento con estas cosas. Lab for Athlon. Check. For Team Hunt. Check Goodies video, I guess. Or check. Yeah, check Goodies. I think Goody has a video. Sí, pero espérate, que eres level 100 o así, ¿no? No sé si tengo un level 100, ahora lo miro. Si no, ahora, ¿sabes? Hago algo y te lo enseño, no sé. Pero si estás en Europa, mejor vete a un server europeo. Quizá no al mío, vete a Calanta. Calanta mola por la comunidad que hay. Right, you're right. I didn't. I was so focused on this. So let me check because there was more than one. Oh, it was you and Snooze. Okay. Let's spin the wheel for you and then for Snooze. You're welcome. Thank you for the question, Yeah, okay. Have a great night. Let's spin for Bam and then for. Oh, wait, I have to change to Tibia, I guess. Let's log in again. Do I have a 100 Paladin? I have a 70 Paladin. Yeah, I only have a 70 Paladin. Okay, say a number. From 1 to 6, I guess. Yeah, 1 to 6. Bam. Oh, I just zoomed in. I saw it happening. Go away, Cam. Thank you. 5? Where is my dice? A 3. No lag this time. Better lag next time. Let's spin for Snooze also. Is Snooze still here? After all this math? Oh, same thing. What's happening with this? Is it rigged or what? What the heck? Is Snooze online? He's not online. Fuck you, Snooze. Let's write him on Discord. Snooze Prilan. Let's see if he replies.
Vale, te puedo enseñar qué haría yo con el level 75. A ver, yo a nivel 100, claro, en España vete a un server europeo. Yo me iría a Calanta si fuera tú. Jugué level 100 no hace mucho. Pero a ver, puedo entrar al level 75. Lo que no sé si tengo imbus y tal ahí, ¿eh? Mira, un level 70 también tengo. Mira, puedo entrar al level 70. Tengo algo aquí, no sé qué tengo. ¿Qué estás cazando tú? ¿Qué cazas? ¿Qué haces? ¿Eres premium o no eres premium? The best memories for a ride. Mira, estos bichos son muy fáciles. Son los que yo siempre hago a level bajo. Vale, no la... ¿Qué estás cazando? ¿Qué cazas normalmente? Mira, yo a level muy bajito. De hecho, mira, level 70 ya tengo... Vale. ¿Allá la Jara dónde? Mira, yo de primeras, ¿eh? Hay sitios mejores, pero como acabas de volver, no sabes muy bien qué hacer, no tienes imbus, no estabas looteando cosas, ¿no? Solo looteabas oro, looteabas a mano. Mira, lo de lootear, da igual, si no las quiero. Si es solo para un segundo. Tampoco iba a usar el cero. No tengo el cero en ningún... Tendría que mover la mano del ratón al teclado para darle a un cero. Solo estos 4 o 5 que he puesto y ya está. Em, vale, lo del looting que decías, ¿vale? Mira, en hotkeys, aquí arriba ves que pone loot right. Esto quiere decir que si yo hago clic derecho en un bicho, lo looteo. Y puedo ponerlo en shift right o en loot left. Y cuando le dé con el botón derecho, izquierdo, lootearé, ¿vale? De hecho, lo voy a dejar en loot right, ¿vale? Luego en General Hotkeys está lo que tú viste, esto del loot que te deja poner una tecla. Yo aquí le pongo la F porque yo me muevo con WSD. Si te mueves con flechas, pon algo que esté cerca de las flechas, o si no, pon algo del ratón, un botón, porque así puedes lootear mientras vas corriendo, no tienes que dar clic al bicho, ¿vale? El clic de aquí arriba es, le tienes que dar al bicho. Este es, lootea todo. Bueno, le das a un bicho y te lootea todo alrededor, ¿eh? Con este looteas todo sin darle a ningún bicho, ¿vale? Entonces aquí me voy. Dice, yes, hi, menor, yes. ¿Dónde voy yo? Uy, tengo dinero y todo aquí. ¿De qué? Pero tengo mucho dinero, 4 cacas. Hostia, habré hecho trading aquí. No tengo imbus ni nada, ¿no? Yo creo que no. Pero vamos a verlo por si acaso. ¿Dónde está el de los imbus? Aquí. Vale, no tengo imbus, ¿vale? Me voy a poner esto. ¿Tengo algún escudo? Mira, tengo un escudo.
Pues me voy a ir con Hunting Spears. No sé si son las mejores a este level, me da igual. Es solo para que veas. Y lo que quería ver era... Voy a volver a mi calculadora esta. Voy a borrar todo. De hecho, no he puesto... Vale. Primera cosa que tienes que ver. Ponte aquí los stances, que son Sharpshooter y Divine Defiance, ¿vale? Normalmente se usa Sharpshooter en casi todos lados, ¿eh? Pero voy a ver una cosa, porque creo que el bicho que te voy a enseñar es fuerte al físico, ¿no? Bueno, de hecho, espera. ¿Qué? Segundo, ¿eh? Em, bueno, no sé por qué, pero vale. Entonces, no sé, por ejemplo, yo aquí, ¿qué skills tengo? Tengo 10, 116 y 21. Entonces, si me voy en Sharpshooter, tengo 162. ¿Vale? Y si me voy en Defiance, tengo más 9 de Magic Level. Vale. Y aquí voy a poner el... Vale, entonces vamos a ir en Sharpshooter. ¿Vale? Claro, esto es súper importante, ¿eh? Lo de las stance, tienes que tener una stance puesta siempre. Casi siempre va a ser Sharpshooter, pero fíjate siempre, por eso la he puesto en la barrita. Bueno, no tengo potis ni nada, ¿eh? Pero me da igual. Bueno, no me da igual porque no tengo leech, ¿no? Tendría que tener potis. Pero bueno, ahora lo vemos. Fíjate que también tengo un anillo de invisibilidad. Em, Esto se llama Stealth Ring, ¿no? Sí. ¿Vale? Por si acaso, por si me hiciera falta, ¿vale? Entonces, voy sin potis, ¿eh? Es decir, me va a hacer falta. Pero seguramente con potis no me haría falta. No, no sé, sin Nimbus seguramente sí, ¿no? Entonces, como voy... Bueno, espera, que no tengo cuerda tampoco, ¿no? Bueno, da igual si se borran los bichos. Vale. Como voy con...
Este tiene que ser a target. Y este un cursor. ¿Vale? Como voy con Sharpshooter, uso el spell azul, que es el Ethereal Barrage. ¿Vale? Que hace daño físico. Estos que acabo de matar son Corims, también los puedes matar. Puedes cazar aquí abajo con los Corims si quieres. Mira, de hecho, voy a dar una vueltita aquí arriba. Soy level 70, ¿eh? Tú eres level 100, es decir, esto es muy fácil. Mira, tengo comida. Voy a comer porque como no llevo potis, mira, se mueren de un hit. Si pegas, claro. ¿Vale? Puedes matar estos si quieres, pero yo donde te iba a decir era aquí abajo en en Stone Refiners. Esto es donde yo normalmente vengo a level 20 para subir levels rápido y hacer profit también, ¿vale? A level 20. Pero digo, como acabas de entrar y no lo ves claro y estabas cazando rotworms, pues claro, esto es como un paso más allá, ¿vale? Entonces, estos te dan mucho oro. No te hace falta vender cosas, que tú antes solo estabas looteando el oro, ¿no? Aquí entras, tienes que hablar con este para que te deje pasar por esta puerta. Pasas, aquí también hay tarántulas, si quieres matar tarántulas también te viene bien. Bueno, subiré de level, así que da igual el mana, ya subirá. Tengo yo siempre el burrito se hace muy fácil, pero tienes que ser premium para tener una montura. ¿Vale? Lo mismo, hablas con este para poder pasar por esta puerta. Y ahora estos son los bichos que te decía, ¿vale? Que estos pegan duro, por eso me traigo el... Bueno, pegan duro. A este level en realidad no, ¿vale? Y se mueren enseguida. Pero por eso me he traído el anillo, porque como no tengo mana... Bueno, tampoco te creas que he pensado lo del anillo, ¿eh? Ya lo tenía de antes. Si tuviera mana ya estarían muertos los tres, ¿vale? Pero como no tengo mana, pues nada, los vamos a matar así. Tú tráete pociones. Tampoco te hacen falta las grades, ¿eh? Mira, ya tengo mana. Tampoco te hacen falta las grades. Hasta con las pequeñas que traigo yo puedes venir. Puedes venir con grades si quieres, pero que te va a sobrar el mana, ¿eh? Porque se mueren enseguida. Entonces, si estás en peligro, te pones el anillo y ya está. Yo es solo porque no tengo mana y no me quiero curar, ¿eh? Si no, mira, me he quedado hasta sin, ¿cómo se llama? Sin spears. Pero esto, puedes venir con flechas, puedes venir con spears, puedes venir con lo que quieras. Estos bichos, mira, claro, ya los he looteado. Te dan Platinum Coins, ¿vale? Que son como 100 de oro cada una. Y te dan un montón de ítems que se venden a Yasir, que es un NPC que viene de vez en cuando. Pero yo creo que solo con las Platinum Coins ya tienes un montón de profit, ¿vale? De hecho, mira, yo ahora llevo 1000 y pico, he matado 4 y sin potis y sin sin lanzas, ¿vale? Pues esto vienes bien preparado y lo haces bien. Ah, vale, ya lo has hecho. Vale. Bueno, no creo que se pase full ahora, ¿eh? Ahora no hay nadie nunca, porque ahora toda la gente es nivel mucho más alto. Vale. Entonces, si esto ya lo has hecho, em, a ver, a nivel 100 donde yo iba, que me iba muy bien, era, bueno, para full experiencia, la Valurkers, ¿vale? Que haces muchísima experiencia, subes como 3 o 4 niveles por hora, fácil. Em, pero si también quieres algo de profit, puedes matar... yo iba así Serpents hace mucho tiempo. Espero tener este spell, ¿no? Lo que pasa es que no... Bueno, he comido, ya subiré. Em, claro, que no tengo las hotkeys aquí, soy tonto. Yo estaba dándole a la hotkey.
Zona Premium, claro. Yo iba a Sea Serpents, pero hace muchos años. Ahora hay mejores sitios seguramente, ¿no? Pero ahora te lo miro igualmente. No tengo maná ni para subir. De hecho, espera, si me pongo esto, tengo una flecha. ¿Por qué no me deja? ¿Y el quiver? Pero para Sea Serpents tienes que hacer acceso. Ahora te lo miro. También puedes ir a los vampiros de Dron, que son bastante profit. Y te voy a mirar a dónde más iba yo a nivel 100. Supongo que a Hive también puedes ir. A ver, ¿dónde? A Putrid Mamis. Lo que pasa es que Putrid Mamis hay que saber jugar, ¿eh? Porque casi te one-shotean. A ver, ¿dónde iba yo a nivel 100? RP, level 100. Sea Serpents, Worms, Yellow Taxes. Yellow Taxes era mi sitio favorito a nivel 100. Molan mucho, pero también hay que saber jugar algo. Crystal Spiders en el Bargron. Mother of Scarab Slayer, a mí nunca me gustó, pero hice el Bestiary. Drillworms está muy bien a ese level. Y sí, y para full experiencia, lo mejor, sin lugar a dudas, es Lava Lurkers, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que con este no puedo entrar, porque es a nivel 100 para entrar. Y Exotic Cave, pero también hay que saber moverse. Eso buscas los nombres que te estoy diciendo y entras. Bueno, pero eso es porque estás en un server que no es de Europa. Pero vete a un server europeo y ya está. Tengo mucha calor. Y eso que he apagado el aire porque he dicho, va, ya está, ¿no? Mira, he apagado. ¡Hola! Acabo de flipar en colores. He apagado el aire que estaba en la habitación a 26. ¿Hace cuánto? Lo habréis oído. Hará, pues cuando he logueado con este char, ¿no? 5 minutos más. 10. Menos de 20 minutos. Ahora estaba a 29. En 20 minutos. Dios. Sí que hace calor, ¿no? Pensaba, ya es de noche, ya se estará más fresco. Puedo apagar el aire un rato. No se puede apagar el aire. Ya que estamos en este char, lo recogemos, ¿no? Este char supongo que lo dejo siempre online y me pushean, me hacen de todo, ¿no? A ver, estoy pensando qué sitio es fácil y no está mal. A ver, déjame ver mi lista otra vez. Te voy a buscar un sitio que sea muy fácil. Muy fácil. Puedes ir a Mutated Humans en Yalahar. Me has dicho que ibas a Yalahar, que ibas a los cults. No, pero no te gastes las 750 TCs.
Cómprate otro char. Por, por 50 TCs tienes un char con buenos skills menos de nivel 100. Por 75 TCs. Bueno, quizá no en un Green Battle Eye, pero vamos a ver, Exegopan. Verde, europeo, Paladin, max level 150, min skill 110, distance. Claro, es que puedes entrenar, Uri. Ahora los free pueden entrar a Yalahar y pueden entrenar hasta skills que es 80, algo así. Los free pueden hacer más cosas ahora. Hace tiempo ya, de hecho. Em, vale, mira, aquí hay varios chars. Green Battle Eye, europeo, RPs con 110 de distance y menos de level 150. Yo he puesto ahora cualquier Green Battle Eye, parece que hay un montón en Carmella. Yo me iría a Calanta o a Nevia. De hecho, a Calanta preferiblemente. Pero quizás los chars de Calanta suben más de precio, no lo sé. Pero mira, este, por ejemplo, es level 53, pero ya te digo, sube rápido, ¿eh? Tiene buen distance. Este distance te costaría más dinero que lo que te va a costar el char ya, si lo quisieras entrenar en online con varitas o con arquitos. No tiene Magic, pero bueno, ya subirá. Claro, lo que no sé es si subirá mucho de precio. Yo intentaría comprar uno por menos de 75 TCs. ¿Sabes? Estos dos yo ya no los compraría. A no ser que te guste mucho y quieras ese sí o sí, ¿vale? Pero no. O eso, o empiezas uno de cero. Puedes empezar uno de cero y subir otra vez, como tú veas. Y aquí no tendrás los problemas de lag porque son europeos. He puesto green porque ya creo que ya no tiene sentido comprar chars en servidores antiguos. Ahora los verdes tienen mucha gente. Yo compraría Calanta o Nevia porque los dos tienen mucha gente y hay buen ambiente. Calanta es el mejor ambiente que hay ahora mismo. Em, Nevia quizá hay demasiada gente. Hay muchos en Carmella. Mi char está en Carmella, de hecho, creo, el que estábamos viendo. No sé cómo está Carmella ahora mismo, a ver. Ah, no, era Monza y... Vale. Tengo alguno en Carmella, eh. Mira, este está en Carmella. A ver, no sé cómo está Carmella, la verdad. Mira, 250 personas está bien. Lo que no sé si hay dominando. Supongo que habrá una dominando y tal, no lo sé. Pero 250 personas está más bien muerto. Pero bueno, puedes cazar donde te dé la gana. Y hay bastante gente como para que encuentres ítems, yo creo. De nada, míratelo un poco a ver si ves un char que salga barato. Ya te digo, menos de 75 TCs. Te da igual si son 57 o si son 75 clavadas. Porque, ¿sabes? Solo se compran y se venden de 25 en 25. Entonces, son 75 igual. ¿Me entiendes? Bueno, con esas 20 que te queden puedes hacer algo, pero no mucho.
Vale, me voy a ir ya. Voy a pasar a los perros a darles de comer. Voy a ver si edito el vídeo. I think I'm leaving already, so let's find somebody to raid. Sub-Sarak or Matherin? We raided Sub-Sarak yesterday or not? Let's see. 9 times. Matherin 8 times. So we're going with Matherin. Also, we were talking about high-level stuff earlier, right? So let's see how it goes in real life. This is a real pro player, not like me. He knows what he's doing. And he's doing endgame content, right? Okay, guys, thank you very much for being there. You're all fucking amazing. Have a great night and see you tomorrow. I see if I upload the video later for the Paladin rebalance. Muchas gracias, buenas noches. Vale, y el resto, bueno, voy a mirar Kick, pero no creo, no creo. A ver, ¿dónde tengo esto? Aquí. Vale, nada. Buenas noches, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Que tengáis muy buena noche, muy buen día, muy buen todo.